the issue. Okay, you know, right after when you run any program, first the Eclipse will compile the program and then it will run. What do you know? What is meant by compiling? Guys, do you know what is meant by compiling? Java படிச்சிருப்பீங்க இல்ல, what is meant by compiling? What is meant by compiling actually? Compiling la enna nadakkum? For when whatever program it is, whatever Java program or whatever program, when you run the program, it will do something. What it is? It will do, yes, zeros and ones. You are right. The program will be converted into zeros and ones. Actually, that zeros and ones programs only will run in your machine. Okay, that's the very important point. Okay, already Java enada yarume badal solla. Are you guys aware of it? First of all, whatever program it is, guys, whatever program it is, when you run the program, first that program will be converted to zeros and ones. Then only that program will actually run. தெரியுமா தெரியாதா? நிறைய பேர் இருக்கீங்க. You guys completed Java, right? ஐடியா இருக்கா இல்லையா? கம்பைலேஷன் எல்லாமே ஓகே. நான் ப்ராக்டிக்கலாக காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இஃப் யூ வாண்ட், Jerexp, can you go to Eclipse? நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக காமிக்கிறேன். ஹேவ் அன் ஐடியா. ஓகே, அந்த லெஃப்ட் சைடு ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் இருக்குமா, அதுக்கு ஓப்பன் பண்ணுங்க. லெஃப்ட் சைடு, எஸ், அந்த பேக்கேஜ். வெரி குட். Can you right click on that Selenium programs? Right click, go to properties. Yes. பொறுமை பண்ணுங்க. No worry. Yeah. கடைசி ஆப்ஷன் properties. Good. Click on that. Very good. Now, do you see location option in the middle? So that is where Jayalakshmi's programs are actually getting located. Where D drive, Selenium folder, workspace folder, and then Selenium programs folder. All the programs are getting saved. Okay. Can you click on that button in the end, the extreme end button? Yes. It will open your message. This is nothing to do with Selenium Java concept. கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க. Very practical thing. உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் what exactly happens after compilation. So this is the project folder. Do you see that? In the Eclipse also same folder. In machine also same folder. Okay. Open that. Go inside that folder, Jayalakshmi. Go inside that Selenium programs. Yeah, Selenium programs இருக்குல்ல, அதுக்குள்ள போயிடுங்க. Yeah, go inside. Very good. Now, what are the folders we have? Settings, bin, src, class project. Okay. இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா ஜெயலக்ஷ்மி, லெஃப்ட் சைடு அந்த எக்லிப்ஸ்ல அந்த ஃபோல்டர் ஓபன் பண்ணுங்க. எக்லிப்ஸ்க்குள்ள அந்த ஃபோல்டர் ஓபன் பண்ணுங்க. யா, எக்லிப்ஸ்ல Selenium programs இருக்குல்ல, யா, ஓபன் தட். அந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணிக்க. அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, யா, அந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணுங்க. Do you see src folder here, guys? src ஒரு ஃபோல்டர் தெரியுதா உங்களுக்கு? கொஞ்சம் மேல சொல்றேன். வெரி குட். src ஒரு ஃபோல்டர் தெரியுதா? Can you go to your machine folder? On the folder, on Selenium. Yeah, good. So src and folder, do you see here? Okay. Go inside that src, Jayalakshmi. So inside that src, double tap on ulla poidunga. Yeah, inside that src, do you see a folder inside automation framework? Adu enadhu? Your package. Refer to the Eclipse on the left side. That is your package. Okay. Inside package only we have all the programs. Go inside. Do you see all the programs are here? So in your machine, all the programs, whatever you're writing is getting saved. So now one pannalam. Can you right click on handling alert pop-up? Right click on handling alert pop-up. மேல இருக்கு பாருங்க. அதுக்கு மேல. Yeah. Right click. Open with. Yeah. Open with. Notepad. Okay, good. Do you see? This is the program that you have written in Eclipse. This is the actual program that you have written in Eclipse. So we have opened in Notepad. Close it, Close it. Watch carefully, guys. Right click and go to properties. Go to properties. What's the extension of each file? Extension of each file? .java. Okay, keep that in mind. I'm going to show you something very, very interesting. So .java. Okay, all the files will be saved with the extension .java and in your machine in this path. Selenium programs, src, automation framework. It depends on in your machine. Neenga machine la enna vechirukkingo andha path la save agum. Now you can see here type file class Java file. Do you see there? Type file Java file. Idu close pannadunga. In the property file close pannadunga. Do you see on the column theriyudhu parunga, date modified ku apparama type file is Java file. Okay, now
Now I'm going to show something interesting. One step back வாங்க ஜெயலட்சுமி. Yes, SRC. இன்னொரு step back வாங்க. Do you see one another folder called bin? Second folder, bin. Okay, go inside that. Do you see one more automation framework is there? Actually, we created automation framework package in SRC, not in bin. But do you see one more folder is getting created in automation framework? Go inside that. Do you see all the programs are here also? Inga kuda programs ellame irukku parunga. Whatever programs you have written in SRC, you can see one more copy here. But what's the difference? Can you guys find the difference for that one and this one? The extension is dot class. The extension is dot class. Okay. Let's see what is there. Same adhe program, right click panni text pad la open பண்ணுங்க. அதே program. The same program which we opened in SRC, we are opening it in this. More apps கொடுங்க, more apps. Yeah, notepad. Good. Do you understand anything? Do you understand anything, guys? This is called machine code. Okay, this is called machine code. So whenever you run a program, it will create it. First of all, it will compile the code and it will convert into machine code and then save one another file, duplicate copy of the same file in your machine only in bin folder. And actually this program, whatever you are seeing now, this is actually running, not the other program. The other program that we have seen, right, neat English words, everything understandable words, that is not actually running. Actually this program is actually getting executed. Okay, this is nothing but compilation. Okay, so why I am explaining this one is, since we used that X letter in our close icon for the Flipkart, Eclipse is getting confused whether that X icon is our actual program or this particular machine language code. It is not able to map whether it belongs to our actual program or it belongs to the machine language code. That's why it is throwing an error. This is what happens in backend. If you run normal Java program, for example, if you have written addition program or subtraction program, whatever it is, whenever you run a program, it will create a duplicate copy in bin folder and then this file actually runs. This file is actually getting executed, not the other one which you have written. Okay, have you guys understood what exactly happens when you run a program? This is the process happening in the backend. Evlo periya process nadakudhu pinnadi. உங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் தெரியாதுல்ல. So this is the actual concept happening in backend. So whenever you run a program, compile ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. compile ஆகும், okay, அது எங்க compile ஆகுது, எங்க போய் உட்காருது compile ஆயிட்டு? where that particular compiled file is getting placed in your machine is bin folder. In bin folder, after compilation, it will convert the your actual code into machine language code, and it is getting saved for every single line is getting changed into converted into machine language, and it is saved in your machine only. In your machine only it is getting saved. Okay, absolutely, you are right, Kritika. Ipo adu purinjichada practical what exactly is compiling? Have you guys understood? ஓரளவுக்கு இது nothing to do with Selenium, knowledge-காக தான் சொல்லிருக்கேன். ஏன்னா அந்த XY it is throwing error-na for this reason only. You can check in your machines also whenever you get time after the class. For you in your machine also, there will be a bin folder. In that bin folder, all the class files will be created, which is actually in machine language. Understood? Good. Close பண்ணிடுங்க. இது close பண்ணிடுங்க. எல்லா notepads you can close the folder also. Okay? Good. புரிஞ்சிச்சடா? என்னாச்சு காலையில? People are not active. You guys understood, right? Everyone? People with laptops, without laptops, everyone? Good. Now, one another thing in Flipkart assignment. People have written some for loop to scroll down. For example, after the user goes to the search field, can you go to Flipkart? Jayalakshmi? Yeah. Close this layer. Search for mobiles and hit enter. And the HTML panel close பண்ணிடுங்க, தேவையில்லை. Yes. For example, if someone is clicking any other mobile in the bottom, அப்படியே கீழே scroll பண்ணுங்க. Okay. For example, if you are clicking on the Poco M3, it is in middle of the page. Okay, many people have written some for loop for 43 times or 64 times. I don't know why.
First of all, that is not required. If your XPath is absolutely correct, once the Selenium comes to this page, it will scroll down by itself. அதுவே scroll பண்ணிட்டு அப்புறமா click பண்ணும். நீங்க எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. You don't need to write a for loop to scroll or something. I think I replied to many people who has wrote some for loop. First of all, I don't understand the logic. What I assumed is that for loop is written to scroll down, because you have written the for loop for some 43 times. So I don't understand. So I think I replied to whoever has written that for loop. First of all, that is not required. I'll show in Jayalakshmi's program. உங்களோட Flipkart program மத்த run பண்ண முடியுமா? Yeah, save the program and run. அந்த எடுத்து விட்டுடுங்க. அந்த லைனே கம்ப்ளீட் எடுத்துடுங்க. லைன் நம்பர் 27. குட். இப்போ இவங்க என்ன ரெட்மி பை எம்ஐ அந்த ஃபோல்டர், அந்த பர்டிகுலர் மொபைல் ஜெயலட்சுமி கிளிக் பண்ண போறாங்க. ஸோ வாட்ச் கேர்ஃபுல். ஸோ the browser is opened with a command WebDriver is equal to new Chrome driver with get method. The URL is opened. Now the maximize will happen and then the layer will be closed. Yes, Redmi done. Watch carefully. Do you see it got clicked? That's all. Okay, you no need to write any for loop or something to scroll. Scroll action is first of all not required in Selenium. If your XPath is perfect, it will scroll down perfectly to that particular product and it will click. Okay, you no need to write any scroll actions or anything. Okay, good. So today we'll get into today's concept. Today's concept is mouse actions. Okay, mouse actions in the sense there are many mouse. Till now we have seen only click, normal click, that is traditional click. But today we are going to see mouse actions like right click, double click, drag and drop. Okay, these kind of actions. So first we will see mouse hover. Mouse hover. I'll show you what is mouse hover. Can you go to the same Flipkart? Yes. Come to the home page. Click back button click பண்ணுங்க. Yes. So this is the home page. Okay. So DC categories on top. Top offers, grocery, mobiles, fashion, electronics. If for example, if I want to click something on fashion or electronics, if I want to click something on electronics, what I should do? I should not click on the electronics. I should keep my mouse pointer on that electronics. And the mouse pointer on the electronics, there will be a menu opened. This action is nothing but mouse hovering in English. Okay, in this action is, in technical terms, it is called as mouse hover in English. Mouse hover means you're hovering your mouse on some element. So if you see, Jayalakshmi has kept the mouse pointer on electronics. Do you see a big menu opened? We are going to see how to automate this kind of flows, how to mouse hover on element. We are not going to click. We are not clicking here. Actually, we are not clicking here. We are just keeping our mouse pointer there. That's all. You are not actually clicking. This is nothing but mouse hover actions. Okay. In mouse actions, there are many: mouse hover, double click, right click, scroll, and then drag and drop. So first one that we are going to see now is mouse hover. This one. So can you guys create a new class with the name mouse actions mouse hover and complete the program until hitting the Flipkart URL, closing that login layer. I think you already have the program till closing that login layer. Can you guys complete that? Mouse actions. Very good. Mouse hover. Mouse H-O-V-E-R. Mouse hover. H-O-V-E-R. Very good. Main method select பண்ணிக்கீங்க. Finish. So complete the program of Flipkart until closing that login layer. Already நீங்க எழுதிருக்கீங்களா? Just copy paste பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. Whoever is ready will start. இந்த login layer close பண்ற வரைக்கும் எழுதிக்கீங்க. எழுதிட்டு சொல்லுங்க.
Chira, முடிச்சிட்டீங்களா? Guys done? Already எழுதின program தானே? You have written the assignments. So just copy paste until closing the login layer. யாராரும் முடிச்சிட்டீங்களா சொல்லுங்க. If you want me to wait, let me know. Wait பண்ணோம்னா சொல்லுங்க, I'll wait. People with laptops, நீங்க தான் சொல்லணும். முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. ஹேமந்த், இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எழுதுறீங்க போல. Is your machine fast now? Okay, good. முடிச்சிட்டீங்களா? So now let's focus on the flow. So I'm going to explain the flow once again. So என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த login layer, அந்த login button click பண்ணுங்க ஜெயலட்சுமி. Yeah, so we are going to open this Flipkart site and then this layer will be opened. We are going to close this layer. Close பண்ணிடுங்க ஜெயலட்சுமி. And then back. So no, the login layer ஒரே ஒரு வாட்டி. அந்த login layer click பண்ணுங்க. Yes. So we are going to close this layer and then we are going to mouse over on electronics. Okay, we are going to mouse over on electronics. Okay, that's the flow that we are going to automate. So to do that, first we need to find the locator of electronics. First, can you guys find the locator of that electronic text? And the text to locate பண்ணுங்க. And the text, no. And the text inspect பண்ணுங்க. Never ever try to locate images. Okay, now வச்சுக்கீங்க எல்லாருக்குமே. Never ever try to locate images. Images will not help you. Okay, always find the text around it and then find the locators. Yes, we have a class which we cannot use because the class is same for all the categories. Okay, now open the div. Open the div. Do you see content there? Electronics. Do you see content there? So use that content. Write with contains text or text method, whatever you are comfortable. Can you guys complete the XPath for that electronics text? Never ever locate the image. Locate the electronics text and find the XPath for that electronics text. Use contains text or text method, whatever you are comfortable. Since it's a single word, so you take whatever you want. So XPath ready என்றவங்க சொல்லுங்க. முடிச்சிட்டீங்கன்னா then I want everyone to watch Jayalakshmi screen. Have you guys completed finding the XPath for electronics? I repeat once again, try to locate the electronics text. Don't locate the image on top. On the laptop or image, locate பண்ணாதீங்க. Never ever locate the images. Images will never help. Okay. So எங்க mouse over பண்ணாலும் work ஆகும். So locate the electronics text. Actually, I replied to all the emails except the emails that I received after 11 o'clock last night. Okay. So I think I did not reply to Chandini, Anbu, that's all. Anburaj. I think I replied to Ramesh. Yes, for Chandini and Anburaj, I did not reply. I gave all the feedback points. So incorporate those feedback points in your script. You don't need to resend the assignment, just incorporate that. Danada, முடிச்சிட்டீங்களா? கொட்டக்கன் சொல்லுங்கடா. Can you guys tell me quickly? Have you guys completed the XPath for electronics? Everyone? Done, right? So, okay. Now, can you guys focus on Jayalakshmi screen for next 10 minutes? Okay, simple, same concept only, but an additional step is required for mouse actions. That's all. Jayalakshmi, copy the text path and come to your script. Yeah, come to your script, copy the text path and come to your script. Very good. So Jayalakshmi has written the script until opening the browser, hitting the URL, and then maximizing and then closing that login layer. Okay. So guys, focus here. Now what we are going to do here is basically we need to mouse hover on that particular electronics. Mouse hover. We are not going to click. If you are going to click that directly, we can write driver.find element that locator.click. But we are not going to click here. We are going to move your mouse pointer focus to that particular element. Okay. So definitely we are going to use the same actions class. But before that, we have one step in mouse actions. Only one step additional in mouse actions. Okay. So before we do mouse actions, always use weapon. Sorry. Before you do any mouse actions, okay, any mouse actions, always store your locator in web element. Always store your locator in web element and then move on. Web element concept we did, we learned in which scenarios? Web element concept in which scenarios we learned it? Can you guys tell me?
In which scenarios we talked about web element? Very good. Radio buttons and checkboxes. Am I correct? Radio buttons and checkboxes. Actually, web element you can use anywhere you want. Store that element and then you do whatever actions you want. Okay. But the major part of web element will be on radio buttons, checkbox, and then mouse actions. I'm going to show you how to do that. So as usual, write driver dot find element xpath dot find element. Very good. Find element by dot xpath. Very good. Just put that xpath there. Put semicolon in the end. Good. Store this statement in a web element. Come to the start. Very good. Web element. Give that web element name as electronics. Electronics ana kuduthirunga. Very good. Is equal to. So the my web element name is electronics. So mouse over and import web element. Very good. So now in the next statement. Very good, Kritika, you are right. So for the next statement, we are going to use actions class as usual. So actions, reference variable act. You can use whatever name you want. Okay. So I am just using act for relevant actions. Very good. Drive pass the driver in the arguments. Very good. Mouse over and import actions. This you people know. Okay, no change. Okay, good. In the next sentence, act dot. So if we are doing keyboard actions, there is only one method, that is send keys. Okay. For all the keyboard actions, enter, shift, down arrow, up arrow, tab, for all the keyboard actions, there is only one method, that is send keys. Okay. But for mouse actions, for each mouse action, there are different methods. There are different methods. In keyboard actions, we'll use only one method, send keys, and inside that send keys, you will give whatever key you want to give. But in mouse actions, for each mouse action, there are different methods. Now, which mouse action we are planning to do now? Mouse hover. Am I correct? Mouse hover. Mouse hover. What is meant by mouse hover actually? Can you go to the Chrome browser? Can you go to the Chrome browser? Now, close this HTML panel. Good. Can you refresh the page? Just refresh the page. Okay. Click on login layer. Yeah, click on that login. Okay, close that layer and keep the mouse pointer there. Yeah, where is your mouse pointer? On the login mail click பண்ணுங்க. And the layer close பண்ணிட்டு mouse pointer அங்கே வச்சிடுங்க. Yeah, close the layer and keep the mouse pointer there. Okay, can you guys tell me where the mouse pointer of Jayalakshmi? Jayalakshmiயோட mouse pointer எங்க இருக்கு? Travel கிட்ட இருக்கு. Okay. What is meant by mouse hovering? Mouse hoverனா என்ன அர்த்தம்? Moving your mouse to whichever element you want to actually hover. Am I correct? That is nothing but mouse hovering. Moving your mouse pointer from travel to electronics. Then only that electronics menu will open. Am I correct? If I move பண்ணுங்க Jayalakshmi, move that mouse pointer to electronics. Yeah. Do you see? We have moved that mouse pointer from travel to electronics. Wherever it is, wherever the mouse pointer is, so basically the action that we did here is moving your mouse pointer to this element, electronics element. The same thing we are going to do now. Go to your script. Go to your script. Yeah, act on the dot delete பண்ணிட்டு திருப்பி போடுங்க அந்த suggestions வரும். Yeah, dot. So there is a method called move to element. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? We just moved our mouse pointer to that element. Which element? எந்த element move பண்ணோம்? Electronics. So same concept. So move to element. Do you see a method there? Move to element. And hit பண்ணுங்களே ஒரு வாட்டி. Hit enter. Yes. Do you see? It is asking for target. Okay, where I want to move. It is asking the target. Where you want me to move the pointer. Our target is electronics. That's our web element, right? Do you see that is there in the suggestions? It itself is showing, okay, this is the target, right? Shall I select the target? So it is actually giving suggestions. Okay, this is the target, right? Do you want me to move here? Yes. Go scroll down arrow rendu vaati kuduthu hit enter. Hit enter. That is our target. Our mouse pointer has to move to that particular element. Which element? That web element. That web element is electronics. Now in the end, as usual, build.perform. That's all. This is nothing but mouse hover. Okay. Now run the program. Save and run. Can you put a thread.slip? Can you put a thread.slip after line number 20? Yes. To watch carefully. Okay.
Good. Put 2 seconds. 2 seconds should be fine. Good. Now run the program. Save and run the program. Watch carefully. So the browser is opened. Driver is equal to new Chrome driver. URL is opened. Get method, and then the login layer should be closed. Yes, maximize the login layer closed. After 2 seconds, do you see what happened? Electronics menu is opened. Our mouse pointer, our automation mouse pointer is moved to electronics. Have you guys understood the concept? Move to element method is for mouse hover. All you need to do is whichever element you want to mouse over, store it in a web element and then give that web element in that target. That's all. That's one additional step in mouse actions. Whatever mouse actions that we are going to do. Now we are going to see double click, right click also. So one additional step is, that's what Kritika I was saying. So if you store that particular element in web element, it will show in your suggestions. Can you go to script, Jayalakshmi? Actually, you can write directly. So can you copy that? The line number 19 la driver la irundha apdiye copy pannunga. Copy. Okay, good. Comment out line number 19. Line number 22 also. You can actually write in this way. Okay, hit enter. Act dot move to element. Yeah, the second one. Okay, you can copy paste the driver dot find element and kadasila build dot perform. Build dot perform. You can write in this way also. You can write in this way also. Okay, you can write in this way also. Okay, but it doesn't look good. Okay, so for that reason, as I told you, right, but day by day your coding standards should mature. Coding standards should mature. So always try to keep your coding, whatever lines that you write, shorter, and that readability has to be increased day by day. Okay, யாராவது வெளியே அவங்களுக்கு பார்த்தாலும் ஓகே புரியுது, இதுதான் நீங்க எழுதிருக்கீங்களான்னு பார்க்குறது. Okay, so அதனாலதான் if you store that in a web element, you can give that web element name directly in that method, move to element. இப்போ இது comment out பண்ணிடுங்க, line number 23 comment பண்ணிடுங்க. Yeah, comment out that line number 19 எடுத்துருங்க comment. 19, yeah, 19 எடுத்துருங்க. I'll show you. line number 22 திருப்பி எழுதலாம். line number 22 remove பண்ணிடுங்க. கம்ப்ளீட்டா remove பண்ணிடுங்க, முதல்ல இருந்து எழுதலாம். Watch carefully. So act dot, அது வச்சுக்கோங்க, சும்மா அந்த comment வச்சுக்கோங்க அந்த லைன். Act dot, yeah, move to element. அங்க பாருங்க web element target தெரியுதா? ஒரே ஒரு நிமிஷம் அந்த டாட் திருப்பி one more time control z dot delete பண்ணிட்டு அந்த சஜஷன் கூப்பிடுவாங்க. dot move to element. அங்க பாருங்க, do you see what the argument in that particular thing? Move to element ல என்ன கேக்குது? அது web element target. Do you see there? Web element target. Which is the web element I need to target to move the mouse pointer? Okay, so hit enter. So it is giving suggestions. Whatever web elements are there in your program, it will come in suggestions. Whatever is there. For example, if you have some other web elements also, ஏதாவது ரெண்டு வேற ஏதோ web elements for some other purpose you have written, that will also come in suggestions. For example, if you see suggestions have come with the web element that you have written in line number 19, you see there electronics. So it will give suggestions. Okay, is this the one you are going to target? Just select that web element and then, as usual, write build dot perform in the end. That's all. You can write like in line number 22 also, but it looks awkward. Okay, so try to store that in a web element and then give that as a target in your script. Okay, I think I answered both the questions, Kritika's question and Harita's question. Are you, both of you clear? Kritika and Harita? Okay, guys, concept புரிஞ்சுச்சா everyone? Is the concept clear for everyone? Good. If you are clear, complete the program. That suggestions will show all the web elements in your program. Okay, if you have written some other web elements also for some other purpose, it will show. For example, நம்ம இன்னொன்னு எழுதி வைக்கலாம். லைன் நம்பர் 19 அப்புறம் சும்மா ஒரு லைன் நம்பர் 19 அப்புறம் எழுதுங்க. சார் ஜெயலக்ஷ்மி, யா வெப் எலமெண்ட்
web element ஸ்பேஸ் கொடுத்து டெஸ்ட்னு எழுதுங்க. சும்மா டெஸ்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. டெஸ்ட் டிஎஸ்டி டெஸ்ட். ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு சும்மா டிரைவர் டாட் ஃபைண்ட் எலமெண்ட் பை ஐடின்னு சொல்லிட்டு ஐடி வேல்யூ ஏதோ ஒன்று கொடுங்க உங்க இஷ்டம். பை ஐடி குட் குட் டபுள் கோட்ஸ் டைப் எனி ஐடி வாட் சும்மா குட் semicolon in the end. Okay, semicolon, that's all, semicolon. Now can you rewrite the line number 24 once again? Line number 24 திருப்பி எழுதுங்க. Guys, watch careful. So act dot move to element. Do you see the test is also displayed in the suggestions? So it will show all the web elements in your script. So you have to select whichever web element you are actually trying to mouse over. That's the point here. இப்போ கிளியரா புரியுதா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே? ரொம்ப கிளியராடா தம்பி? ஸோ யாரார் வந்து அந்த வெப் எலமெண்ட்ல சஜஷன்ஸ் எப்படி வருதுன்னு கேட்டவங்களுக்கு இஸ் இட் கிளியர் now? So whatever web element you have written in the script will be appearing in the suggestion. So you have to select the proper web element and click. That's all. Yeah, electronic select பண்ணிட்டு build.perform போட்டுடுங்க. அந்த web element you can remove. Selection .build.perform. Good. அது control A control shift F கொடுங்க. அது rearrange ஆயிடும். Control A control shift F. That's all. Good. Save the program and remove that line number 20. முடிச்சுட்டு சொல்லுங்கடா. ஸ்பேசஸ் மாத்திரம் நம்ம delete பண்ணிக்கணும். பட் அந்த ஃபார்மேட்டிங் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் A கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் Fல சரியாயிடும். முடிச்சுட்டு சொல்லுங்க. We'll see next topic in mouse actions. Today we'll install TestNG in your machines. Okay, from next week onwards we are starting TestNG. பேசுடா யாரானா சொல்லுங்க. We'll go to the next concept. People with laptops respond. Is it done? Working, right? Script எழுதுறது மேட்டர் கிடையாது. Have you guys executed and is it working fine?
Flip laptops respond so that we can go to the next concept. Done. Okay, good. Now I'm giving one URL in the question section, and I'm giving one URL. Can you guys open that URL in your Chrome browser? Jayalakshmi, நீங்கள் open பண்ணிடுங்கம்மா. You can close the Flipkart thing, ma. Not required. Yes. In Flipkart, in the end, I'm going to give many other assignments. Okay. Can you guys complete the script? Create a new class with the name mouse actions, right click. Create a new class with the name mouse actions, right click. Mouse actions, right click, and then caps vechukkinga. So complete the script until hitting that URL and maximize. Actions and mouse actions, right click. Yeah, right click. Complete the script until hitting that URL and maximize. Takan முடிச்சு சொல்லுங்க. Ready, Ada? Okay, good. Now I want everyone to watch Jayalakshmi screen. Now flow solidra what we are going to do now. So as usual, we are going to open the browser, hit the URL, and then do you see a button there, right click me? Okay, we are going to right click on that button, not actual click. Dot click method now use panna poradilla. We are not going to use that click method. We are actually going to right click on that. Right click pannunga Jayalakshmi. You see there? If we right click on that button, we'll get a menu. What's the menu? Edit, cut, copy, paste, delete, quit. So we are going to click on any of the options. Number cut எடுத்துக்கலாம். So click on that click, cut. Yeah. Once you click on that cut, we'll get a pop-up. So out of 3 pop-ups, which pop-up is it? Confirmation, prompt, alert. Which pop-up is it? It's alert pop-up. There is only one button. Okay button. Okay, it's alert pop-up. So we are going to handle this pop-up. You know how to handle this pop-up. So so first we'll see how to right click on that. After that, clicking on that cut option is normal thing only. So we are going to find the locator of cut, driver.find element, click. After that, when we get this pop-up, using alert class, we'll handle this. Okay, first I'm going to show you how to actually right click on that. Okay, and the pop-up close pannadunga. So can you guys find the locator of that right click? Can you guys find the locator of the right click? Okay, watch. So on the mela right click on inspect, you cannot give. Okay, you cannot give. You cannot actually right click on that right click button and inspect. Adu neenga enna pandreenga, right click somewhere wherever you want. Edho or kaali edathula right click inspect. Yeah, that HTML panel will be opened. Okay, now use that arrow on the left side. That's சொல்லி கொடுத்தல உங்களுக்கு. So use that arrow, click that arrow, and then go and click on right click me. That's all. Problem solved. So don't try to right click on that right click me button and try to get the inspect. You cannot. Okay, so you have span start tag, you have text. So can you guys write the XPath using contains text? Use only one word. Contains text la inno nariya per, many people are still using the complete text. Don't use that. நிறைய பேர் இன்னும் complete text யூஸ் பண்றாங்க. Start
using partial text. Unique word கண்டுபிடிச்சு இங்க நீங்க ரைட், எனக்கு தெரிஞ்ச ரைட் இஸ் நாட் ரிப்பீட்டட் எனிவேர் இன் யுவர் ஸ்கிரிப்ட், ஸோ இன் யுவர் வெப்சைட், ஸோ யூஸ் ரைட், தட்ஸ் ஆல். Non-relevant matching. Many people are using okay, right click me, so no need. There is an advantage in contains text. Try using that. Okay, so get the XPath. எல்லாரும் XPath எழுதிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. Once you guys are ready with the XPath, let me know. I'll tell you how to write the script. So start using, and also in XPath don't leave spaces. நீங்க after deleting some text அங்க ஏதாவது ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா அப்படியே விட்டுடுறீங்க. ஸோ delete the space. அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் கூட ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. Always your XPath should be clean and neat. Short and sweet ஆ இருக்கணும். புரியுதா? ரெடியா? Okay, now I want everyone to watch Jayalakshmi screen for next 2 minutes. That's all. 2 நிமிஷம் தான். டகர் முடிச்சுட்டு after that you can carry on. Jayalakshmi, go to the script. Copy the XPath and go to the script. Okay, now we have maximized everything. Now just put a thread dot sleep. அதை நம்ம பார்க்கறதுக்காக just put a thread dot sleep for 3 seconds or something to watch. உங்களுக்காக பார்க்கறதுக்காக. Okay, so 3 seconds. Okay, put the exception. Good. Now the next line, as usual, first we need to store the target in a web element. So our target is that right click. So driver dot find element as usual by dot XPath. Very good, very good, very good. Put that in double quotes. Very good, ma. Put the semicolon in the end. Now put web element in the starting la web element vechukita. Give the web element name as right click. Relevant ah kuduthukeenga. Okay, relevant ah kuduthukeenga. Right click. உங்க இஷ்டம், இது வேணா கொடுத்துக்கலாம், பட் ரெலவெண்டா கொடுங்க. Okay, right click. Very good. Now mouse over the web element as usual. So now we are going to perform mouse actions. For mouse actions, there is only one class, that is actions class. So as usual, actions reference variable is equal to new actions. Is equal to new actions. Very good. Brackets the driver. Good. Driver, mouse over and import actions. எல்லாரும் இங்கே பாருங்க, நான் அந்த மெத்தட் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க எழுதிக்கலாம். You can carry on. Okay, good. Now in the next line, the reference variable act dot. So I repeat once again, I revise once again. For keyboard actions, there is only one method, send keys. Inside send keys, you are going to give whatever key you want to give, like keys dot arrow up, arrow down, tab, enter, shift, whatever it is. But for mouse actions, each action has different methods. So we have seen mouse over. Mouse over is nothing but move to element method. Mouse over is nothing but moving your mouse pointer to whichever element, right? So move to element method. But for right click, the naming will not be right click. Right click na nariya per the main trap in Selenium interviews are this right click method. Okay, because there is no method with the name right click. Actually, to do right click, there is a method called context click. Do you see there? Context click 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th one. Do you see the 7th one? The next one. The next. Do you see there? Context click. There is no, I repeat once again, there is no method called right click. Okay, right click method and solladinga. Okay, you will be trapped. The very important question in interviews, okay, to perform right click, what's the class that you will use? That you will say, okay, actions class. Okay, in actions class, which is the method to do right click? Many people will say right click. There is no method called right click. Actually, to do right click, there is a method called context click. Keep that in mind. There is no method for right click. There is no method with the name right click. Okay, there is no method with the name right click. Actually, to do right click, there is a method called context click. Select that. Hit enter. So it is asking for target. What's our target? Right click. That's the web element, right? So select that, and then as usual, builder.perform. Watch carefully, guys. Builder.perform. Now run the program. So keep that in mind. For right click, the method name is context click. There is no method with the name right click. Right click under பேர்ல method எதுமே கிடையாது. So mouse hover க்கு move to element. Right click க்கு context click. Double click பார்ப்போம். Do you see the right click happened? Do you see the right click happened? Okay, that's the point. So okay, have you guys understood the concept? Right click நடந்துச்சு பாத்தீங்களா?
Have you guys understood the concept, guys? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? சரி, move to element மாதிரி தான். Instead of move to element, we are using context click. Context click is for right click. Have you guys understood? Everyone. Okay, now we need to click on that cut. Cut மேல click பண்ணோம். That's our next step. So cutக்கு very simple. Cutோட locator கண்டுபிடிச்சிட்டு as usual right இது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. As usual driver.find element click அவ்வளவுதான். அந்த cut மேல yes. Right click பண்ணிடுங்க அது மேல. Yeah. Now inspect that cut. Very good. So you have a span and you have a text. Click பண்ணிடுங்க. Yeah. You have span and you have text. So text method யூஸ் பண்ணிக்கங்க, சிம்பிளா இருக்கும். /span square brackets text method is equal to cut. கீழே வந்துருச்சு பாருங்க, suggestions is equal to single quotesல cut. C caps. There you go. Okay, bring the text path ma. As usual, இங்க இருந்து normal program. From here onwards, normal program. Driver.find element export.click. From here onwards, normal program. First of all, have you guys understood the concept? ரெண்டு பேர் தான் ரிப்ளை பண்ணாங்க, ஹரிஷ், தருண், rest of the people. Have you guys understood the concept? Same actions class, the method differs. For right click, the method name is context click. மறந்துடாதீங்க. This is the trap. This is the main trap. Okay, right click என்ற பேர்ல எந்த மெத்தடுமே கிடையாது. ரைட் கிளிக் பண்றதுக்கு மெத்தட் வந்து கான்டெக்ஸ்ட் கிளிக். இதுதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங். அதுக்கப்புறமா put a thread dot sleep for 2 seconds and then handle the pop-up. Just close the pop-up, that's fine. Thread dot sleep. Yeah, very good, for 2 seconds and then very good, and then alert class. So once you click on that cut, it will open alert pop. So alert, you take whatever reference variable you want. ALER ன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் ரெண்டு அலர்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. ஓகே, ALER T எடுத்துருங்க போதும். ஓகே, நியூ வராது. டிரைவர் டாட் ஸ்விட்ச் டு, ஏன்னா we need to switch our focus from main window to the pop-up window. Okay, that's the concept, right? So Satish, I'll come to you. Okay, dot alert, good, semicolon. Okay, alert mouse over பண்ணி import பண்ணிடுங்க. So as usual, so ALER dot get text, store it in a string and then print ALER dot get text. Whoever understood, you can carry on. முடிச்சிடுங்க. Get text. Yeah, store it in a string. Very good. Sys out in the next line ma. Sys out and then ALER dot accept. முடிஞ்சிருச்சு. இது நான் சொல்ல தேவையில்லை. You people know how to handle pop-ups. Yes, ALER dot accept. That's all. ALER dot accept, because we have only one button, that is OK button. So ALER, that's your reference variable, dot accept. That's all. Okay, now run the program and check. Satish, I'll come to you, buddy. Wait. புரிஞ்சவங்க எழுதுங்க. Whoever has understood, complete the program for right click. The method that you need to use is context click. For mouse over, move to element. For keyboard actions, send keys. That's all. You can see that. Right click happened. After 2 seconds, you can see that. Cut மேல click பண்ணியாச்சு. Pop-up வந்தாச்சு. Pop-up close ஆச்சு. Go and check your console. Do you see? The text in the pop-up is printed. Clicked on the cut. Okay. Now coming to Satish's question. Satish is asking why it is showing a normalized space. ஒரு வாட்டி Chrome browser போகுமா? Can you go to your Chrome browser? இது close பண்ணுங்க. Good. Okay, Satish, as I repeatedly told, if you see, for example, for the cut text, and the cut text ke pathina, selector sub is showing a relative XPath like /span normalize hyphen space method is equal to cut. Many people in the initial assignments, they were just copy pasting the relative XPath whatever it is showing there, and then adukku following preceding potirundanga. First of all, even I don't know what is normalize hyphen space. Okay, as I told initial days when we were learning XPath,
selector sub will give XPath only 2 out of 10 times. Only 2 out of 10 times selector sub will give correct XPath. Remaining 8 times we need to write properly. Don't blindly use whatever related XPath this particular selector sub gives. That normalize hyphen space method is there, right, in selector sub. That is not part of Selenium. That is not part of Selenium. Selector sub is a tool which we need to use for writing the XPath on the top. Okay, only 2 out of 10 times it will give correct XPath. Remaining 8 times we need to write the proper XPath. Don't blindly use whatever XPath that is given by related XPath. Normalized space na enna satyama enakku theriyadhu. அது செலேனியம் என்ற கான்செப்ட்ல அது கிடையாது. ஓகே, நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பாத் அப்படியே மேல காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஃபாலோயிங் அதுக்கு ப்ரிசீடிங் போட்டிருந்தாங்க லாஸ்ட் வீக். ஐ ரிப்ளை டு தம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நார்மலைஸ் ஸ்பேஸ்ன்றது நான் இது வரைக்கும் சொல்லி தந்தது கிடையாது. அது செலேனியம் கான்செப்ட் கிடையாது. ஸோ டோன்ட் பிளைண்ட்லி யூஸ் தட் ரிலேட்டிவ் எக்ஸ்பாத். As I told you, selector sub, there is no rule like Selenium. Selector sub has to give the correct XPath. No, selector sub will help us to construct the proper XPath. That's all. And the normalized space alla yarume use pannadinga. Selenium concept kadiyadu. Okay. Satish, did I answer your question? Mudichitengana solunga. We'll see the next concept. Double click. Satish Kumar, unga question ku answer panniyacha? Selector sub is not a Selenium tool. Selector sub is a HTML tool. It have lot of methods based on the HTML point. Kavya. Jayakshmi, அந்த கட் இருக்குல்ல, கட்டுக்கு எக்ஸ்பாத் எப்படி காமிக்கணும்னு கேக்குறாங்க. எப்படி எடுக்கிறது? I don't know, Satish. We should not use actually. அந்த கட்டுக்கு எக்ஸ்பாத் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு கவிய பாருங்க. அந்த கட் மேலேயே நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்பெக்ட் கொடுக்கலாம் இஃப் யூ வாண்ட். அந்த கட் மேலேயே யூ கேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. ஜெயலட்சுமி வரலையா? இஃப் யூ ரைட் கிளிக் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? கட் மேல ரைட் கிளிக் பண்ணலையா? ஓகே, தென் ஃபைன். அது ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகே கொடுத்துட்டு வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூஸ் தட் ஆரோ. ஓப்பன் தட் மெனுமா ஜெயலட்சுமி? அந்த மெனு ஓப்பன் பண்ணிட்டு யூஸ் தட் ஆரோ. அந்த ஆரோ யூஸ் பண்ணி கிளிக் தட் அண்ட் தென் கோ அண்ட் கிளிக் ஆன் கட். தட்ஸ் ஆல். Satish, I don't know, but நாங்க யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எந்த இண்டஸ்ட்ரியில அது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. மேபி இன் யுவர் கம்பெனி தே ஆர் யூசிங் இட், பட் ஐ டோன்ட் நோ. ஆஸ்க் த பர்சன் who is actually using it. நார்மலைஸ் ஸ்பேஸ்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ask him to ask that question to him. Maybe that's learning for me also, but definitely normalize that space method is not part of Selenium. Okay, so you can check with him. சின்ன மத்தவங்கெல்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா? You can go to the next concept. Guys, done? Done, right? Okay, good. Now we'll see. Double click now. Double click பாத்துடலாம். Okay, done lada. Everyone, can you guys confirm? People with laptops, wait பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. While wait, else we'll go to the next concept. Okay, good. Now
Let's see. Double click. Same site. We are going to use the same site. Do you see another button there? Double click me to see the alert. Double click பண்ணுங்க ஒரு வாட்டி ஜெயலக்ஷ்மி மேல. Double click on that. Do you see a pop-up again open? Which kind of pop-up it is? அது என்ன pop-up? இப்போ ஓபன் ஆனது என்ன pop-up? கன்ஃபர்மேஷனா, ப்ராம்ப்டா, அலர்ட்டா? நல்லா பார்த்து சொல்லுங்க எல்லாருமே. Which kind of pop-up it is? Absolutely alert pop-up only. Only one button is there. Okay, good. Now, as usual, let's find the locator. First of all, create a new class with the name. Create a new class with the name handling double click. Mouse actions double click. Create a new class with the name mouse actions double click. Get new class mouse actions double click. M caps. Yeah, M caps. Mouse actions double click. Good. Main method, copy paste everything, guys. Everything in the sense still maximizing. You don't need to change the URL because we are going to use the same website. So copy paste until maximize. Good. Paste it. As usual, find the locator of that button. Let's find the locator of that button. Double click button or locator கண்டுபிடிச்சிட்டு store it in a web element. இதுக்கு text இருக்கு. Double use பண்ணிக்கலாம். Double C யூஸ் பண்ணுங்க பெட்டர். டபுள் வேணா C என்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. as usual பட்டன் கண்டெய்ன்ஸ் டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. கண்டெய்ன்ஸ் டெக்ஸ்ட்ல அந்த C என்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இட் will work instead of double click. Next method, very good, comma, very good. C, yes, caps போட்டுட்டு C. Very good. Copy the X path and come to the script. Okay, store it in a paper. The thread.sleep exception போட்டுடுங்க. Okay, good. Yeah. No. That's all. இங்க எழுதுங்க. Yeah, good. driver.find element அது ஒரு web elementல ஸ்டோர் பண்ணுங்க. web element name double click கொடுத்துக்கங்க. double ன்னு கொடுக்காதீங்க. Guys, web element name double ன்னு கொடுக்காதீங்க because double is a data type. உங்களுக்கு தெரியல double எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஜாவால. So don't use double keyword as web element. Yeah, semicolon, store that in a web element. Yeah, double click and வச்சுக்கீங்க அந்த web element name. Don't use double click and வச்சுக்கீங்க. DOUBLE. Very good. Now, I want everyone to watch Jayalakshmi screen for 1 second. ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான் பார்த்துட்டீங்க. அப்புறமா you can carry on. Okay. So simple தான். நான் என்ன மெத்தட் மட்டும் சொல்லிடுறேன் for double click. So as usual, double click comes under mouse actions. For mouse actions, we need to use actions class. So actions class முடிச்சிடுங்க. So now I want everyone to watch Jayalakshmi screen for a minute. அப்புறமா you can continue. Actions, driver போட்டுடுங்க அதில். Very good. Put semicolon. Good. Mouse over. Import the packages of actions. Very good. In the next line, act dot. I repeat once again. For keyboard actions, there is only one method, send keys. Inside that send keys, we will give whichever key we want to use. For in mouse actions, for each mouse action, there are different methods. So for mouse over, move to element. For right click, context click. Now we are going to do double click. Do you see double click method? Double click and or method with the name double click. For double click, we are going to use a method called double click. Only right click ku dhaan pair vera maari irukum. For right click alone, the name will be different. Now select them. Double click. So target is double click. Our web element name is double click only. So select that and then as usual build.perform. So when you double click, it will open a pop-up, right? So handle the pop-up. Already நீங்க எழுதி வச்சிருக்கீங்களா பழைய ப்ரோக்ராம்ல அதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க because it is also a alert pop-up only. So from line number 23 ல இருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. That's all. From line number 23. We are printing the text on the pop-up and then closing the pop-up by clicking on OK button. That's all. Is the concept clear? Only the method name changes. Concept clear anatomy? Pop-up open after double click. So that pop-up we are handling with alert class. So is the concept clear, guys, for everyone? Only the method name changes. For each one, only the method name changes. Chana, please respond. Is the concept clear for everyone?
Only the method name. For double click, we have straightforward a method called double click. Rahul, one doubt in a purlada, can you rephrase your doubt? I don't get your doubt. Clear, complete the program. Complete paradanga. We'll see the last one, drag and drop. Yes. Rahul, உங்க டவுட் மட்டும் ஒரு வாட்டி ரீஃப்ரெஷ் பண்ண பண்ணுங்க. உங்க டவுட் எனக்கு புரியல. யார் கிளியர் அவங்க எல்லாம் ப்ரோக்ராம் வச்சிருங்க. Guys, is it done? Rahul, un doubt நிஜமாவே எனக்கு புரியலடா. Can you WhatsApp me your doubt? Un doubt எனக்கு புரியல. Yes, double click method தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So what's the problem? உங்க டவுட் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க if you don't mind. தமிழ்லயே மெசேஜ் பண்ணி விட்டுடுங்க வாட்ஸ்அப்ல. ஓகே கைஸ், முடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே, we'll see the last keyboard actions, that is drag and drop. Scroll action இருக்கு, which I don't teach for anyone. ஏன்னா scroll actionல வந்து you have to use JavaScript executor and சொல்லிட்டு ஒரு class யூஸ் பண்ணோம், and the code has to be written in JavaScript. Okay, so maybe we can see after this after drag and drop. யூஸ்வலா நான் JavaScript இருக்கிறதால யாருக்கும் சொல்லி தர மாட்டேன், ஏன்னா people will get confused. நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. JavaScript ஜாவா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஓகே, பட் ஓகே, நம்ம இப்போ drag and drop முடிச்சுட்டு வேணா we'll see scroll action. Okay, can you guys create a new class with name mouse actions drag and drop? I'll give the URL. Create a new class with the name drag and drop, mouse actions drag and drop. I'll give the website. Okay, can you guys open this website in your Chrome browser? Now our URL தந்திருக்கேன், and the URL you open it in
Chrome browser. Yeah, open the URL in Chrome browser and complete the program until hitting the URL and maximize. And the URL hit பண்ணி maximize பண்ற வரைக்கும் எழுதுறேங்க. ராகுலுக்கு டவுட் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ற தம்பி. ஓகே. அப்புறமா even after the class you can ask. First complete this. Complete the program until maximizing the same URL. Very good. And the URL மட்டும் போட்டுக்கீங்க. Awesome. Thread.slip exception போட்டுட்டு. So let me know once you are done with this. யாராவது இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்களா சொல்லுங்க. I'll explain the flow that we are going to automate. Save பண்ணிடுங்க. Save the script. Good. யாராவது முடிச்சிட்டீங்களா அவங்க சொல்லுங்க. I'll explain the flow that we are going to automate. அந்த சைட்டுக்கு போயிடுங்க. Good. தேவையில்லை காவியா. thread.slip we are writing in Jayalakshmi's program because for you guys to see what is exactly happening in the script. அவ்வளவுதான். thread.slip நீங்க எழுதணும் எழுதாதது உங்க மெஷினோட ஸ்பீடு உங்க இன்டர்நெட் ஸ்பீட் பொறுத்து நீங்க எழுதிக்கீங்க. We are writing in Jayalakshmi's script because we are demonstrating how exactly the script works. That's the reason. Okay, நீங்க போடுறது உங்க இஷ்டமா. So if you feel like it, let thread.slip be there. எனக்கு அது ரன் ஆகுறது பார்க்கணும்னா நீங்க போட்டுக்கீங்க. That's fine. But Jayalakshmi's மெஷின்ல நம்ம போடுறோம் நம்ம ஸ்கிரிப்ட்ல. ஏன்னா I want you the demo should happen slowly so that you can understand the script flow. முடிச்சிட்டீங்களாடா? Have you guys completed? Shall I explain the flow? Have you guys completed the script until opening the URL and maximizing? நான் flow மட்டும் explain பண்ணிடுறேன் எல்லாருக்குமே. Okay, can you guys watch Jayalakshmi's screen? Okay, can you guys watch Jayalakshmi's screen for next 2 minutes? Okay, பாத்தீங்கன்னா there is a section there. Do you see a section there, drag and drop on right side? There are two elements, drag me to my target and drop here. So what we are going to do here is we are going to drag the first box and drop it in the second box. Okay, so drag and drop. This is how. Okay, இது உங்களுக்கு maybe before 1.5 year, 2 years, this particular thing can be silly. என்னடா இதெல்லாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறாரு, where do I need this அன ஒரு டவுட் வந்திருக்கலாம் உங்களுக்கு. 2 years back இதை நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா why do I need this drag and drop, where am I going to use this? But now in current situation this drag and drop functionality is very, very important because due to COVID all the lectures are happening in online. Lectures are happening online, right? So in online e-learnings nowadays all the classes, everything are happening in online. If you see anyone's like White Hat Junior or some other applications, if you try to automate those kind of applications, there will be a lot of drag and drop functionalities. For example, you might have done match the following. For example, there will be a question to match the capitals of India, capitals of all states in India. So what you need to do, okay, for Andhra you will say Amarati. Okay, for Telangana, Hyderabad. So in this way, Tamil Nadu, Chennai. So in earlier days we used to put only the letters, I mean the question numbers on the right side. But nowadays due to e-learning apps, there are many e-learning apps, right? The match the following is actually drag and drop the exact question and the answer. Okay, you need to drag the question and drop it in the exact answer. So nowadays the e-learning apps are absolutely, you are right, Tarun. So nowadays e-learning apps are trending, they are actually emerging. So this drag and drop functionality is going to be crucial going forward. So that's why we need to learn this drag and drop thing also. So 2 years back நான் நிறைய டீச் பண்ண சொல்றது இது எதுக்கு சார் நான் கேமை விளையாட போறேன் இது வச்சுன்னு நிறைய பேர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க. But nowadays it's emerging. Okay, so the simple thing, a very simple thing. But here two elements are involved. Earlier in all the mouse actions only one element involved. Here two elements, the one which we are going to drag and the one where we are going to drop. Okay, just refresh the page and locate the first box. Yeah, refresh the page and locate the first box. Yeah, locate the first box first. Inspect. I think there will be an ID for it. Yes. Okay, do you see an ID there? So let's take that ID and store it in a web element. வாங்க நான் சொல்றேன்.
I want everyone to watch directions. So driver dot find element by dot id, double quotes put that id, semicolon. Now store this in a web element. Web element name element one கொடுங்க. Web element name வந்து element one கொடுங்க. That's fine. Element one. Very good. Now let's find the locator of the second box. Let's find the locator of the second box. Good. We have ID for this also, droppable. So bring that and store it in another web element. Element 2 one கொடுங்க. Very good. By dot ID. Good. Double quotes. Put that ID. Semicolon in the end and the web element. Element 2. Very good. Element 2. Awesome. Is equal to. Okay. So now element 1 has to be dropped into element 2. That's the actual flow that we are going to automate. So drag and drop comes under mouse action. Mouse actions is actually handled by actions class. So actions class எழுதிடுங்க. So guys, we are taking lot of websites for practical example. So in the URLs எல்லாம் எங்காவது bookmark பண்ணிக்கிங்க. Bookmark these URLs. Okay. Now I repeat once again. So in actions class, for keyboard actions, there is only one method, send keys, and then in that send keys, we'll give whatever key we want to give. Now in mouse actions, for mouse over, the method is move to element. Move to element, and then we need to give the web element where we need to mouse over. In right click, for right click, the method is context click. And for double click, the method name is double click itself. For drag and drop, there is a method called drag and drop only. Do you see there in the end, drag and drop? Then the other one, yes. Do you see drag and drop and கொடுத்தீங்கன்னா drag and drop la web element source, web element target. It is asking for two web elements. What's the source? What's the target? Select பண்ணுங்க. Hit enter. Yes. Hit enter. So source is actually element 1. You are actually dropping the element 1 into target, that is element 2. So source is element 1, target is element 2. You are basically dropping element 1 into element 2. So you can select element 2. In the end, as usual, build.perform. Can you write that? Build.perform and then run the program. There you go. That's a simple thing only, but you need to know the method that you have to use and make sure you store both the elements in web element so that source to target தெளிவா கொடுக்கணும். You have to give the source and target very clearly. Element 1 has to be dropped into element 2, right? So source is element 1, target is element 2. Do you see there? Drag and drop happened. That's all. Have you guys understood the concept? Simple things are எல்லாமே interview concepts இது எல்லாமே. So நம்ம எல்லாம் practically பார்க்கறதால you need to just remember the method names. That's all. Method எதுக்கு எந்த method name நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். Interview clear பண்ணிடலாம். Okay, எல்லாமே practical வேற பார்த்துட்டு இருக்கோம். So எதுக்கு எந்த method that you need to remember for interviews. Okay, is it clear guys? எப்படி வேணா சந்தோஷ், நீங்க வந்து வெப் எலமெண்ட் நேம் எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, உங்க இஷ்டம். நான் எலமெண்ட் 1 எலமெண்ட் 2 எழுதுறேன். ஆக்சுவலா சந்தோஷ் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஃப்ரம், செகண்ட் எலமெண்ட் 2 நான் வச்சுக்கிறேன், இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். டெஃபினட்டா வச்சுக்கோங்க, உங்க இஷ்டம். ஓகே, எலமெண்ட் நேம்ஸ் உங்க இஷ்டம். வெப் எலமெண்ட் நேம்ஸ் இஸ் அப்சல்யூட்லி இஸ் யுவர் விஷ். ஓகே, உங்களுக்கு எப்படி புரியுமோ அப்படி கொடுத்துக்கீங்க. குட், தட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி குட் திங். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் கிளியர், ரைட் த ப்ரோக்ராம் அண்ட் கம்ப்ளீட் இட். ப்ரோக்ராம் காமிச்சிடுங்க ஜெயலட்சுமி.
Actually, there are many methods, Satish. Okay, there are many methods in that actions class. Okay, இது ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு பேஜ் இருக்கு, அதுல எதுவுமே இல்லை, வெறும் ஒரே ஒரு லிங்க் தான் இருக்கு. ஓகே, அட் தட் டைம் யூ ஹேவ் டு டபுள் கிளிக். நீங்க லொகேட்டர் கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல, டைரக்டா ஃபோக்கஸ் அங்க. உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பை டிஃபால்ட் ஒரு எலமெண்ட் மேல இருக்கு. நீங்க எதுவுமே லொகேட்டர் கண்டுபிடிக்காத இடத்துல எல்லாத்துக்குமே அந்த வெப் எலமெண்ட் கேட்காத மெத்தட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கிளிக் அண்ட் ஹோல்ட் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க ரோபோட்டிக் கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க வேல்பர்கர். அது நம்மளுக்கு பேசிக் செலிடம் கவர் ஆகாது, ஓன்லி இன் அட்வான்ஸ் செலிடம் வில் கவர் அந்த ஹோல்ட் பண்ணி ட்ராப் பண்றதெல்லாம். ஸோ ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் நாட் டு யூஸ் தட் ஹியர். உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகிற வாய்ப்புகள் கம்மி, ரோபோட்டிக் கிளாஸ்ல தான் யூஸ். Yes, after completing this, take a break. We'll meet by 10:40. Okay, 10:40 மீட் பண்ணலாம். ஓகே, எனக்கு கொஞ்சம் early break. ஸோ முடிச்சுட்டு வந்துடுங்க. ஏன்னா நான் டெஸ்ட் என்ஜி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் உங்கள் மெஷின்ஸில். அது ஒரு ஃப்ளோவில் பண்ணணும், நடுவில் ஐ கான்ட் கிவ் பிரேக். ஸோ people who completed the script, take a break and we'll come back by 10:45. Okay? Thank you.
Inisha, what's the question? What's your question? I don't understand. Now, Kritika's question: drag and drop images. Kritika, drag and drop images in the sense. What's that? Oh, okay, Kritika. That will also work. That will also work. That will also work, Kritika. Anything you can use. That's fine.
Guys, is everyone back? Can we start? We'll see the scroll and then we'll move on to the next concepts. Is everyone back? Can we start? எல்லாரும் வந்தாச்சா? பிரேக்ல இருந்து. Can we start? Okay, Jayalakshmi, you there? Idisha, మీ డౌట్ ఏందో నాకు తర్వాత అడగండి అమ్మా, నాకు అర్థం కాలేదు డౌట్. సేవ్ కట్ అన్నారు, అదేదో అర్థం కాలేదు నాకు. కట్ యూ మీన్ కంట్రోల్ ఎక్స్ కీబోర్డ్ యాక్షన్స్ లో చేయొచ్చా అని అడిగారా? Yes, you can do that. You can do that. You can definitely do it. I can give that link also if you want. Okay. You can do any operation. You can actually capital letters లో కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఏదైనా చేయొచ్చు. నేను మేజర్ ఆపరేషన్స్ మటుకే చెప్తాను. యాక్చువల్ దాంట్లో చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మేజర్ ఆపరేషన్స్ ఫ్రెషర్గా యూజువల్గా ఏ కాన్సెప్ట్స్ లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో మేజర్గా ఆ మెథడ్సే మనం కవర్ చేస్తాం. ఓకే, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ డూ ఇన్ కీబోర్డ్ యాక్షన్స్. గుడ్. కడసి టాపిక్, వెరీ సింపుల్ టాపిక్, విల్ కంప్లీట్ ఇన్ జస్ట్ 5 minutes. Scroll. Okay, scroll. As I said, we need JavaScript knowledge to do that, but anyways, we'll do that right away. Can you guys create a new class with the name mouse actions scroll? Create a new class with the name mouse action scroll. Your voice kekaliya? Is it audible for everyone? Your voice kekudama ellarkum? Is my voice audible for everyone? Harish, ellarku kekudra thambi? Oru vaati inside check panikko. Okay, mouse actions scroll. SCROL. 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 Good. Okay, main method select பண்ணிக்கீங்க. Finish. Good. So complete the program until maximizing. We are going to use Flipkart site. Flipkart site use பண்ணிக்கலாம். Okay, so change the URL to Flipkart. அந்த layer close பண்றது எல்லாம் I think you can copy paste the program from any Flipkart program. And the login layer close பண்ற வரைக்கும் முடிச்சிடுங்க. Complete the program until closing the login layer. Yes, you already have. Copy and paste till line number 15. Till line number 15. Done? Everyone? முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. Flipkart ஓன் பண்ணிக்கங்க, மற்ற tabs எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். Is it done, guys? அந்த லேயர் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. Jayalakshmi, you can close this layer. Yes. Okay, now let me close this concept quickly. So scroll actions. Do you see a scroll bar? Guys, I want everyone to watch Jayalakshmi screen for a minute. Do you see a scroll bar on the right side? Okay, actually you can do scroll actions also in Selenium, but as I told in the starting of the class, it's not necessary. So if you want to click any of the product in the bottom, if your XPath, if your locator is 100% correct, Selenium will scroll down and it will click. Okay, you no need to write a separate scroll action. Okay, but there is a scroll action. Okay, we need to learn, and actions class is not required here. We usually use JavaScript. There is a public interface called JavaScript executor. There is an interface called JavaScript executor. We are going to use that, and we are going to write 2 to 3 lines of JavaScript to perform this action. Okay, so நீங்க JavaScript எல்லாம் கத்துக்க தேவையில்லை.
It's a hard coded thing. இதுதான் எல்லாரும் யூஸ் பண்றது. ஸோ நீங்க அதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்ட போதும். I'll explain what it is. So basically, JavaScript executor is an interface in Selenium. So there is one interface called JavaScript executor. If you want to inject any JavaScript code into your code லியோ இல்ல உங்க browser or application லியோ, if you want to inject any code, you can use JavaScript executor interface. Actually, there are two methods. Okay, there are two methods: execute script, execute asynchronous script, and usually we teach these in advanced Selenium. But since we are going to use JavaScript executor here, I'm giving a brief idea. So there is an interface called JavaScript executor. If you want to write, usually we write the program in Java, right? So if you want to write 1 or 2 lines inside your Java code, okay, we use JavaScript executor. So I'm going to show you how to do that anyways. So watch Jayalakshmi's screen for a minute. So we have opened the Flipkart, right? Go to Eclipse. So we have written the script until opening the browser and closing the layer. Very good. So now we are going to write a program to scroll down for some extent. Okay. So for that we need to use a interface called JavaScript executor. That's the point. So I'm going to tell you how to use that. So JavaScript executor, JCaps, ECaps, sorry, JCaps, ECaps. JavaScript JCaps, executor ECaps. JavaScript executor. இதுல ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்றதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஓகே, இது சின்டாக்ஸ் எல்லாம் நீங்க JavaScript படிக்கிறப்ப தான் படிக்க முடியும். இது now we cannot spend time on explaining JavaScript. அதான் உங்களுக்கு தேவை இல்லை. Space JS in small letters. JS is equal to brackets la, circular brackets la, and the JavaScript executor திருப்பி அதல போடுங்க. This is the syntax. So you can copy paste if you want. JavaScript executor, okay, come out of the brackets, கடைசில driver. நீங்க யூசுவலா ஜாவால எப்படி எழுதுவீங்க? Class reference variable is equal to new class, I mean that constructor, and brackets you will pass the arguments, right? In JavaScript this is the syntax, semicolon, and the bracket க்கு அப்புறமா driver க்கு அப்புறம் space கொடுத்துருங்க. After driver க்கு முன்னாடி space, no, and the bracket க்கு அப்புறம், yes, and import the JavaScript executor packages. Okay, உங்களுக்கு இது புரியவே இல்லைனாலும் don't worry, we are not going to use scroll actions anywhere. Scroll actions ன்றது very rare case. As I told you, your locator, if your locator is 100% correct, Selenium itself will scroll down and click. Okay, now JS dot these are the methods in JS. Actually, I told you, right, there are two methods: execute asynchronous script, execute script. Do you see two methods there? Execute asynchronous script, execute synchronous normal script. Okay, we're not going to use asynchronous script. That the purpose of that is different. Now we are going to use only execute script. Next, yes ma'am, hit enter. Okay, it will ask for 2 arguments. Just remove both the arguments. ரெண்டுமே remove பண்ணிடுங்க. Now we need to give the length and breadth of that particular page. உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம், அது காமா ஒன்று ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. எவ்வளவு தூரம் அது ஸ்க்ரோல் பண்ணணுமோ அது வந்து நம்ம இங்க லெங்த் அண்ட் பிரெத் கொடுக்கணும். யூ கேன் கிவ் ரேண்டம் நம்பர்ஸ் இன் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இஃப் தேர் இஸ் சம் வேலிடேஷன்ஸ் ஃபார் ஸ்க்ரோல், they will give the length and pixel rate la கொடுப்பாங்க. they will give in pixel rate what's the length, what's the breadth, everything. Okay, so double quotes போட்டுக்கங்க. double quotes. So window dot, there is a method called scroll by, so I am going to tell that window dot scroll by, C, S and B caps. Sorry, S is small. S scroll by, only B caps. Scroll by B caps. Circular brackets போட்டுக்கங்க. Circular brackets போட்டுட்டு அதுக்குள்ள we need to give the length and breadth. For example, if I want to scroll down vertically, so 0 comma, for example நம்ம ஒரு 800 போடுங்களேன். put 800. So I need to scroll down for 800 pixel is the actual concept here. So put semicolon and run the program. Semicolon, yeah. Now run the program. எல்லாரும் கவனமா பாருங்க.
You're right. You're right. You're right, Taran. You're right. The terminals I cannot use here. Java மறந்துடுவீங்க. That's why I'm not using it. But learn JavaScript. There are many other tools emerging in market. They use JavaScript. For example, protractor. So the page should maximize. Okay, the layer is closed. Do you see the page is scrolled? Do you see that? Right side பாருங்க ஸ்க்ரோல் பார் கொஞ்சம் கீழே வந்திருக்கு. அதே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Let's give 10,000 கொடுங்கம்மா. 10,000 கொடுங்க. போயிட்டு in your script give 10,000. Instead of 800, give 10,000. Yeah. Now run the program. And the zero என்னன்னா horizontal part. Okay, if that zero is actually horizontal part. For example, in some applications there will be horizontal scroll, right side scroll பண்றது, left side scroll பண்றது. If you have those kind of applications, you can use the other argument, the first argument. Basically x-axis, y-axis மாறுது. Okay, x-axis எவ்வளவு scroll பண்ணணும், y-axis எவ்வளவு. I don't need any scroll to the horizontal part. That's why I'm keeping that is zero. பாருங்க கடைசிக்கு வந்துருச்சு. Do you see? It has come to the bottom. Because I gave it as 10,000. So on the numbers எவ்வளவு கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும்ன்றது, it depends on the application, it depends on the requirements. Okay, first of all, scroll action is not required. If your locator is correct, Selenium will itself will scroll down and click. Okay, புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே? Do you guys understood how it is working? And the scroll and the JavaScript executor, it's an interface in Selenium. Okay. No, we can't. Speed you cannot scroll down. It's not Selenium IDE, right? Script slower run agunu solittu. You can't control the speed of Selenium WebDrive. If you want, you can put the thread.slip wherever you want. Okay. So when the program first of all, no, I don't even teach this for any other batches. So celebrating request pannanga questions, that's why I taught. Takkan elthadanga will go to some other important concepts. It is not that much important. Takkan mudichidanga will go to some other concept. Very important concept. Next, navigation commands. Based on number based on your requirement, how much you want to scroll, you can get. I think Satish requested. Satish, we covered it. Hey, JavaScript executor. Done, China? எழுத முடிச்சிட்டீங்களா? அந்த நம்பர்ஸ் வச்சு நீங்க விளையாடலாம். If you find any other website with horizontal scroll, அங்க ஜீரோ பதிலா நீங்க வேற ஏதாவது கொடுத்துக்கலாம் நம்பர். ஹாரிசான்டல் ஸ்க்ரோல் எங்காவது உங்களுக்கு கிடைச்சதுனா, if you have any website to horizontal scroll, left side, right side எப்படினா ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அது ஜீரோ கொடுக்காம வேற ஏதாவது நம்பர் கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். Since there is no horizontal scroll in Flipkart, I did not give as zero கொடுத்துருக்கேன். X-axis, Y-axis மாத்தம். Basically horizontal X, right? The next Y-axis is basically vertical. So vertical scroll தான் பண்ணிருக்கணும். Super Satish. You can use this JavaScript. Actually, இன்னொரு concept இருக்கு. If you want to scroll down, you can actually use actions class, keyboard actions யூஸ் பண்ணி அதுல page down ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீ இருக்கும். உங்க கீபோர்ட்ல பேஜ் டவுன் ஒரு கீ இருக்குல்ல, அதை கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆக்ஷன்ஸ் கிளாஸ் எழுதிட்டு சென்ட் கீஸ் எழுதிட்டு ஆக்ட் டாட் சென்ட் கீஸ் அண்ட் தென் கீஸ் டாட் பேஜ் டவுன் பேஜ் அப் எழுதி நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ வாண்ட். ஓகே, ஜஸ்ட் ஸ்மார்ட்டா எப்படி திங்க் பண்ணுவீங்கன்ற தான் உங்களோட
Smart thinking actually matters. So எனக்கு JavaScript executorலாம் தெரியாது, என்னால் பண்ண முடியாதுன்னா you don't get blocked there. Okay, page down இருக்குல்ல, page down எப்படி பண்ண முடியும்? Keyboard actions வச்சு பண்ண முடியும். So actions class act.send keys keys.page down page up கொடுத்தீங்கன்னா அப்புறமா build.perform கொடுத்தீங்கன்னா it will scroll down. பட் உங்களால் இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சஸ் எவ்வளோ ஸ்க்ரோல் பண்ண முடியும், how much I need to scrollன்றது you do not have any control if you have page down. Okay, so for that you can write for loop. நிறைய வாட்டி page down பண்ணோன்னா you can put that page down in for loop. So Satish, you can use whatever you are comfortable doing. Okay, முடிச்சிட்டீங்களாடா? Shall we go to the next concept? Shall we go to the next concept? Okay, now we are going to see one important concept called handling windows, handling tabs. Very, very important concept. Very important concept. Okay, for the next 1 hour, it is going to be very crucial. So you guys have to pay attention. Okay, so handling windows, handling tabs. So I'm going to tell you, I'm going to show you a practical example. Go to Flipkart. Go to the same Flipkart. Everyone watch the election screen. Yeah, go to the Flipkart. Go to search for mobiles or anything. ஏதோ ஒன்று search பண்ணுங்க and hit enter. Yeah. Okay. If you see this particular page, there are 24 mobiles listed. Okay. We are going to click on one mobile. ஏதோ ஒரு மொபைல் மேல click பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு மொபைல் உங்களுக்கு இஷ்டம். If you click on that mobile, do you see that mobile is opened in another tab? கவனமா கேட்டுக்கோங்க. Very, very important concept. The whole Selenium syllabus, this is going to be crucial concept. Okay, so கொஞ்சம் கவனமா கேட்டுக்கோங்க. டவுட் இருந்தா திருப்பி கேளுங்க. I'll explain how many times you want. So on clicking on the product, that product is opened in new tab. Are you seeing the new tab or old tab? அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. Visually are you seeing the new tab or the old tab? Old tab means previous tab. எது தெரியுது உங்களுக்கு கண்ணுக்கு? Visually you are able to see the new tab. Okay, in manual testing, for example, I asked you to test a flow. Like you need to search for mobiles, click on any mobile and then click on add to cart. Do you see the button there, add to cart? Okay, I'm asking you to test this flow manually. Okay, how will you test? Jayalakshmi and the tab close பண்ணிடுங்க. Close the new tab. Flipkartல back போயிடுங்க. Go back in Flipkart. So you'll open this Flipkart site and then you'll search for mobiles. Mobile search for. Yeah, you'll search for mobiles. You'll get the list of mobiles, top 24 mobiles. So what we'll do, you will click on that any one mobile. So click on that mobile. So basically, for your eyes, manually you are seeing the new tab, and then you will click on that add to cart. Directly, you'll click on that add to cart. That's all. This is the flow that you'll do in manual testing. But when it comes to automation, it's going to be different. When it comes to automation, it is going to be different. Actually, you people automated until clicking on that mobile. ஏதோ ஒரு mobile மேல click பண்ணுங்க. That's the assignment that I gave yesterday. Visually, you are seeing this new tab. For your eyes, the new tab is actually under focus. But when you automate this flow, for example, close this tab. Sorry, Lakshmi, I am repeating something, so bear with me. Yeah, go back. So consider I am asking you to automate the same flow in Selenium. So what happens? You will close that login layer. You will search for mobiles and type பண்ணிடுங்க. You will either click on the search lens or you will hit enter. After that, you will click on this mobile. I am telling the automation flow, guys. You will find the locator of this mobile and then you will click. Okay, click பண்ணிடுங்க. So do you see the new tab? Okay, visually you can see the new tab, but for example, what is the next step? After opening this new tab, I need to click on the add to cart button. That's the last step. Okay, you cannot find direct. நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த what you will think, okay, after clicking that mobile, I'll come here, I'll find the locator of this add to cart button and then driver.find element, that locator.click. It has to add the product to add to cart. That's the flow. Okay, so opening the Flipkart URL,
closing the login layer, searching for mobiles, and then clicking on any product on that mobile. And then in the new tab, when you find the locator of that add card, you can write driver.find element, that add card locator.click. This is how you have to write. But there is some tricky part here. We have two tabs here, right? Two tabs here. Even though for your eyes, even though visually you see the second tab, our Selenium focus will stay in the previous tab only unless you switch it to the new tab. That's the concept here. So after clicking on that mobile, or what in the tab close pannadunga. Close this tab. So after clicking on that, close pannadunga. Yeah, close this tab. So after konjam keela scroll pannu vera edha mobile click pannunga. So after clicking on this mobile, okay, click pannunga. After clicking on Realme C21, even though your eyes are seeing this particular tab, your Selenium focus will be in the previous tab only, and the previous tab. Your Selenium focus will be here only. When you write a script like, okay, find the locator of add to cart, and then driver.find element, that add to cart locator, click, your script will fail. It will say no element, no such element exception, because your Selenium script will be searching for that new tab here only. And the add to cart under button, on the button we have written the script to click on the add to cart. That particular button will be searching in this particular page, because Selenium focus will stay here only. It will not go to the next tab. No, Inisha, that's not the solution. Okay, so your Selenium focus will stay in whatever tab you initiated. Okay, if you want to go to the new tab, okay, there is some other process to do that. Let's open Naukri. These are all tabs, right? First of all, have you guys understood whatever I explained? Always Selenium focus will be on the same page until unless you switch it. Now pop-ups main window pop-up. Selenium focus was there on the main window only. We only switched from main window to pop-up window. Driver dot switch to dot alert. Do you remember? So frames adhe concept da namalku main window la irundhuchu, and we switched it driver dot switch to dot frame. So always Selenium focus will be on the main window only. Even though there are 100 tabs opened, Selenium focus will stay here only. You have to decide and write the script to go to the whichever tab you want. Okay, that we're going to see. This is regarding tabs. Okay, I'm going to show you regarding Windows. புதுசா ஒரு tab open பண்ணுங்கம்மா. இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. Open new tab. Naukri.com open பண்ணுங்க. Should I watch Jayalakshmi's Naukri. R போட்டுக்கோங்க. R. NAUKRI.com. KRI.com. Good. Hit enter. Watch carefully, guys. Okay. Do you see with the Naukri main window, there are 3 other windows. And you can repair getting if you want to close Cognizant window, if you want to close Tech Mahindra window. We have seen close and quit concept, I think yesterday only. So can you guys tell me, by default, Selenium focus will be on the main window or on the other 3 windows? By default, Selenium focus where it will be? On the main window or Tech Mahindra window or Cognizant? Main window. By default, the focus will be on main window. If you want to switch to Cognizant or Tech Mahindra or Fujitsu, you have to do it manually. You need to tell the script, okay, fine, your job is done on main window. Can you switch to the Cognizant window? Very simple only 2 lines code. Only 2 lines code. We can switch to whichever window you want to. But the point here is always the Selenium focus will be on the main window only. Even though visually, இப்போ பாத்தீங்கன்னா on top of main window only you have all the 3. On the main window மேல தான் இந்த மூணுமே இருக்கு. That doesn't mean that Selenium focus is on the 3 pop-ups. No. On the 3 windows, no. Even though the 3 windows are on top of the main window, even though your eyes first sees the 3 windows, that doesn't mean that Selenium focus are in these tabs. No, Selenium focus will be by default on the main window only. Okay, now I'm going to teach you how to handle these windows and how to handle tabs.
next 30 to 40 minutes, we are going to spend time on that. After that, we'll install TestNG in your machines. Okay, good. Now, can you guys write a script like handling windows and write until opening the Naukri site? Opening the Naukri site and maximize. Inisha, you told one solution, right? That's not actually the solution. Even though you close the window, it will not switch to the next tab. Okay, that's not actually the solution. We'll see how to do that. Complete the script until maximizing the Naukri thing. Naukri, you are low money getter. Complete the script. Okay, before we go to this particular concept, how many of you are aware of collections framework in Java? Are you guys aware of collections framework in Java? Collections framework. Padichirukingala Java la? Have you guys learned collections framework in Java? That's the concept that I'm going to use here. Okay, that's the concept I'm going to use here. Okay, before we start this concept, let's revise the collections framework once. Or what collections framework revise pannita, then we don't need to write any programs for collections framework. We'll write in Jayalakshmi's screen. Just or what revise pannita, then we'll go to the actual concept. Okay, people may ask questions in collections framework also in Selenium. That collections framework concept only I'm going to use here in handling windows, handling tabs. Okay, we'll revise collections framework next. Okay, இது முடிச்சிட்டாங்க சொல்லுங்க. இது அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்க. After completing this program until this, hold the program. இது வரைக்கும் யார் முடிச்சிட்டீங்க? Have you guys completed until this? Naukri site open பண்ற வரைக்கும். Let me know if you are completed until this. முடிச்சிட்டீங்களா? Okay, now இது அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்க. Let's see collections framework. Okay, ஜெயலக்ஷ்மி சாரி, நீங்க ஒரே ஒரு கிளாஸ் மட்டும் கிரியேட் பண்ணுங்க. அரேஸ் டெமோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க. அரேனா என்ன தெரியுமா? யூ கைஸ் நோ வாட் இஸ் meant by அரே? அரேனா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் அரேஸ்? அரேஸ் டெமோன்னு ஒரு மெயின் மெத்தட் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. We'll write one sample program of it. Array எதுக்குடா? What's the purpose of array? Store heterogeneous element. Okay, first of all, practically what's the purpose of it? Practically what's the purpose of array? To store more than one value. To store more than one value in a variable, we use arrays. Okay, multipliers. Good, but the data type should be same. That's the main important thing. Okay, let's write. So, Jayalakshmi, so let's take one array. Int space a sorry, for square brackets putting it's an array. Okay, good is equal to new int a. Same adhe mari left side adhe mari a square brackets adala 5. I'm going to take just 5 values. Okay, 5 and the brackets kulla 5 pottudunga, put semicolon in the end. Okay, next hit enter. Sorry and the a eduthrunga sir, and the a eduthrunga rendavathu line la a. Yes, so basically I'm going to take 5 values. That's the concept here. So suma edo a eduthikalam. You are right, Tarun. Disadvantage we cannot store different data types. Okay, fine. We are not going to discuss any Java concepts here. Just to revise pandra ungal collections framework, because I am going to use collections framework. So before I go to collections framework, you should have basic idea of what is array, so that I can differentiate what is array list set. Okay. Now let's take a square brackets putting adala 0 போடுங்க. அது ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்ல 0 is equal to 10 போட்டுக்கங்க. 10 semicolon. அதே மாதிரி a of 1 ல 20
A of 2 la 30 அது மாதிரி போட்டு வச்சுன்னா don't write the program, first understand the concept. Semicolon. அதே மாதிரி A of 2 la 30. Okay, good. A of 3 la அது அப்படியே எழுதிட்டு வாங்க. 4 la 50. That's all. Total five values. Okay, so the concept here is always the index of the first value is 0. So do you understand? Always, totally in the array A we have 5 values. Always the index of the first value will be 0. Are you guys clear with that? Index value is 0. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, and the index value is very important for our Selenium scripting. Okay, so index, so on the first value போடுறீங்கல்ல, இப்போ 10 நீங்க for example the first value is 10, right? Always the index value of 10 is 0. Okay, index value of the last value will be n minus 1. For example, total we have 5 values here. The last index value will be 4. Okay, are you guys clear? இது clear ஆடா? இந்த simple thing that we are going to use in Selenium. அவ்வளவுதான். இது clear now, we can go to Selenium. Now whatever we are going to handle windows or tabs, you can understand very easily. So simple. Now I repeat once again. The first value index value will be 0. The last value index value will be n minus 1. N minus 1, for example, we have 5 values here. Okay, 5 values. So the fifth value index will be 4. 5 minus 1. Is working clear? Okay, good. Now நான் வந்து for example for each loop, sorry, normal for loop. Okay, so now in the next line, for int I is equal to 0. If I want to print a value, okay, int I is equal to 0, I less than a dot length and what again? A dot length, total length will be coming there. So a dot length, yes, hit enter, semicolon, I plus plus. A dot length na basically that's 5. Okay, a dot length na 5. That's 5 anu podlaanga. I have taken by default a dot length. Okay, sys out. Very good. Sys out a of a square brackets. Adala I போட்டுடுங்க. Square brackets full I. Square brackets. Array la, so square brackets I. Now can you run the program? Save and run the program. Okay, you can see here. So basically, for loop work how for loop works? What's the first value of I? 0. So a of 0 is 10. So 10 is printed. Then I plus plus. I will be incremented to 1. So a of 1. A of 1 is 20. Okay. So a of 1 is 20. 20 is printed. Now I plus plus. A of 2. I will become 2. So a of 2 is 30. So in this way, it will run until I value is less than 5 basically. So once the I value becomes 5, the for loop will be will take break. So it will basically terminate. Okay. Are you guys clear with this simple array program? Is it clear, Ada? Then I can go to the actual collections framework. Index number now. So index for all the whatever. For example, if we have 100 values in an array, the first value will start with 0. The 100th value or index and what's the index value of 100th number? What's the index value of 100th number? 99. Good. What's the index value of 75th element? What's the index value of 75th element? 74. Okay. இந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இருந்தா போதும்டா. அந்த அளவுக்கு ஏதோ ஜாவா நம்ம யூஸ் பண்ண போறதில்ல. We are not going to use that much Java in Selenium. Okay. All I need is the people should be thorough with the index. Okay. Good. Now இப்போ நம்ம we'll get into collections framework. Collectionsல let me show one thing. நான் ஒரு இது காமிச்சறேன். எனக்கு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஜாவால சொல்லி தந்திருப்பாங்க. Anyways, I'll send these notes. I'll share my screen. Select I'll take control for a minute. Do you guys see my screen? My screen தெரியுதா? எல்லாருக்குமே? Okay, good. So basically, collections framework. இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிருப்பாங்கடா. Collections framework is basically used for sorting, searching. உங்களுக்கு இன்டர்வியூஸ்ல definitely
ஜாவா இன்டர்வியூஸ்ல கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் சார்ட் பண்றது, சர்ச் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க பேர் கேட்பாங்க ஹரிஷ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுல 2 ஹெச் இருக்குல்ல, ஒரு ஹெச் ரிமூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க. they'll ask you to remove one h in Harish, or else they'll ask you to sort the alphabets in Harish word. அந்த ஹரிஷ் நேம்ல இருக்கிற ஆல்பாபெட் சர்ச் பண்ண சார்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இல்ல they'll ask you to remove I in Harish. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூ கேன் டூ வித் கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரேம்வொர்க். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்ல, ஆல்ரெடி நீங்கள் ஜாவாவில் படிச்சிருப்பீங்க. நம்மளுக்கு தேவை இது. ஓகே, கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரேம்வொர்க்ல பேசிக்கலி தேர் ஆர் 2 interfaces, list, set. Okay, listல there are many classes. array list, linked list, vector, setல hash set, linked hash set, reset இதெல்லாம் இருக்கு. In Selenium we'll use only this. பயப்படாதீங்க, இதெல்லாம் நம்ம இப்போ எதாவது யூஸ் பண்ண போறோம். We are not going to use that. We are going to use only array list. Okay, before we go into array list, first you guys need to understand the difference between list and set. Particularly the difference between list and set. Have you guys learned what is the list ke set ke what's the difference? Okay, we'll see practically. Practically உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், don't worry. I'm going to show you the difference practically in Jayalakshmi's machine, so don't worry. Jayalakshmi, you are the presenter. We'll write a program in list and then we'll write a program in set also, so don't worry. Or program எழுதுறேன் so that you people will be aware of it. Jayalakshmi, create a new class with the name array list demo. Now we have seen arrays, right? So can you guys tell me the difference between arrays and array list? Array ko array list ke difference என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Array list demo அது சொல்லுங்க. Very important question in Java interviews. What is the difference between array and array list? Yeah, finish. Good. என்னடா ஜாவா படிச்சுட்டு தானே வந்தீங்க? Okay, arrays na I'll tell you. So what array program போங்க ஜெயலட்சுமி. Can you go to that array program? Arrays na you can give, if how many values that we are going to use in this array, you need to declare in the first line itself. For example, in this program I declared like I am going to use 5 values. I am going to store 5 values in array that is A. But in array list you don't need to declare that value. You can in real time you can give how many values you want. Okay, that's the advantage of array list. So basically in arrays you have to declare the value, you cannot give the values in real time. When the script is running you cannot give dynamically the value, but in array list you can give wherever you want. That's the point. Okay, good. போங்க array list போங்க. அதெல்லாம் நீங்க ஜாவா கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. I don't want to stress that. Okay, good. Now let's write. We are going to use array list class. Okay, so array list எழுதுங்கம்மா. array list A and L caps. array list la A and L caps without space. array list is a class basically. array list space I'm going to store string values here. So less than symbol, greater than symbol போட்டுக்கீங்க. அதுக்குள்ள string எழுதுங்க. S caps. இதெல்லாம் syntax உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பாங்க. ஓகே, ஜாவால. So string space let's give the variable name. ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம். ஸ்பேஸ் கொடுத்து வேரியபிள் பேர் என்ன எடுத்துக்கலாம்? இன்புட்னு வச்சுக்கீங்களேன். வேரியபிள் நேம் input is equal to as usual new okay, space array list get less than symbol, greater than symbol. Okay, அதுக்குள்ள string okay, just a minute. Okay, yes, I'm back. So less than symbol, greater than symbol. Well, basically they are called as generics. Okay, so generics னு சொல்லுவாங்க ஜாவால. ஸோ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக less than greater than சொல்லிருக்கேன். as usual கடைசியில அந்த சர்க்குலர் பிராக்கெட்ஸ் போட்டுடுங்க. கடைசியில சர்க்குலர் பிராக்கெட்ஸ் and then semicolon. Yeah, circular bracket. It's a class, right? Basically, so you have to write that.
constructor. Okay, now in the next line we are going to store the values. We are going to store the values in that input variable. So adu eppadi panano? Input dot there is a method called add. Idella ningal solli thandirupanga Java, so I don't want to repeat everything. So add, hit enter, hit enter, double quotes la podunga, double quotes la let's take cricketer names. Sachin and eldingla, yes, caps Sachin. Good. Kadasila semicolon. In the mother we are going to add 5 values. Okay, so input, once again input, add, input. Or what is Java concepts alla ninga paathukonum dude. Okay, no, we should write on both sides, Sam. Okay, ninga eldingma or 6 values eldingla adhe madri. எனக்கு 6th வேல்யூ மாத்திரம் சச்சினானே திருப்பி எழுதணும். ஓகே, அது மட்டும் நான் வச்சுக்கேன். கிவன் என்ன கோலி கொடுங்க. யா, ஐ திங்க் KOHLI. கோலி ஃபேன்ஸ் யாராவது இருந்தால் உங்க நம்ம 2 பேரும் அடிப்பாங்க. KOHLI, கே கேப்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, குட். இன்புட் டாட் ஆட் ரோஹித் போட்டுக்கீங்க. ஓகே, குட். செமிகோலன் 6th வேல்யூ திருப்பி சச்சின் கொடுத்துருங்க. I want one duplicate. Okay, yes, double quotes la திருப்பி சச்சின். ஓகே, கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க. whoever are not aware of array list னா என்ன, செட் எனக்கு சத்தியமா நான் மறந்துடுச்சேன்னா இருக்கிறவங்க இப்ப பாருங்க, உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிடும். So how many values we have? 6 values. Okay, and I have one duplicate, that is Sachin. Okay, now I want to print this array list. Okay, so let's take for each loop. For each loop தெரியும்ல உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. So for sorry, adala it's a string, right? So and the brackets குள்ள string s caps string. String is basically a class, so we need to write in capital letters. So string, so output anu vechukenge. Let's take a new variable called output semicolon adukku I mean colon, sorry, colon semicolon soltena, colon and the மேல இருக்கிற variable input. Okay, now come out of that circular brackets and put flower brackets. And the brackets வெளிய வந்துட்டு flower brackets போட்டுட்டு sys out output. For each loop எல்லாம் தெரியும்லடா, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா? யாருக்கு எனக்கு சத்தியமா தெரியாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Do you guys know how to write for each loop? யாருக்காவது தெரியாதா for each loop? What is meant by for each loop? டக்குன்னு ஏதாவது பதில் சொல்லுங்கடா. தெரியுமா தெரியாதா? Just yes or no. Do you guys know what is for each loop? How to use it? Others? தெரியுமா? ஓகே, தெரியும்னா ஃபைன். You know, right? Simple. For each loop na ஒன்றும் கிடையாது. We need to take one another variable and map it to the existing variable. Already ஒரு வேரியபிள் இருக்குல்ல, இன்புட்னு சொல்லிட்டு அந்த வேரியபிளை புதுசா ஒரு வேரியபிள் கொண்டு வந்து for loopல நீங்க மேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நீங்க அந்த int I is equal to I less than எவ்வளவு போடணும், you no need to hit your head how much loop it has to run. So you no need to hit your head in calculating how many times the loop has to run. If you use for each loop, it will take care of the last value. Okay, the for loop will run until the last value. For each loop, in the sense, each value in the previous variable will be mapped into the new variable and it will run. Okay, கடைசி வேரியபிள் வரைக்கும் அது மேப் ஆகி ரன் ஆகும். Okay, ஜாவால சொல்லி தந்திருப்பாங்க. These are very important concepts. Okay, run the program. So we have 6 values in array list input. Okay, okay, and one duplicate. Okay, do you see all the values are printed and in the same order? Even Sachin is printed twice. Okay, are you guys clear? Is it clear உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே? So it is cleared, it is printed in the same order. And even the duplicate Sachin value also printed in the end. Okay,
Now we are going to write a program for set. Okay, set na has set vech eludala. Okay, so நீங்க என்ன பண்றீங்க நம்ம create a new program, create a new class with the name hash set demo. Hash set demo. HASHSET, S caps, H caps and S caps. Hash set SH அதுக்கப்புறமா capital S set demo. Hash set demo. Very good. Main method select பண்ணிக்கிங்க. Finish. Okay, நீங்க என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to write the same program. அந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருந்த ப்ரோக்ராம் மொத்தமா அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. வெரி குட், வெரி குட். காப்பி பண்ணி இதில் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அரே லிஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் த அரே லிஸ்ட் வித் ஹேஷ் செட். அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் அந்த அரே லிஸ்ட் ஒன்று இருக்க பாருங்க வேர்டு, அது அந்த அரே லிஸ்ட் பதிலாக ஹேஷ் செட் எழுதுங்க. அவ்வளோதான். இந்த சைடு அந்த சைடு, தட்ஸ் ஆல். ஹேஷ் செட் HASHSET சேம் ஸ்பெல் SET. வெரி குட். அதே மாதிரி இந்த சைடு எழுதுறேன் ஹேஷ் செட். Yeah, that's what I'm going to demo you thorough. Adan I காமிக்க போறோம். Okay, same program. Okay, hash set. So run this program. Same program. Values are also same. Now run this program and see the output, guys. This is very, very important interview question in Java interviews as well as in Selenium interviews. So what's the difference that you see? What's the difference that you see here? There are two differences. Can you guys tell me what are the two differences that you see here for hash set and set program? Duplicate is not allowed. Sachin is not printed twice, and then order is not followed. Do you see the order is Sachin, Dhoni, Raina, Kohli, Rohit, Sachin? Do you see the order is not followed? Rohit is printed and then Kohli. After that, Dhoni is printed. After that, Raina is printed. After that, Sachin is printed. That's the difference between. That's the difference between set and list. List ke set ke difference enna? List will allow duplicates, it will follow the same order. Or what list program run பண்ணிடுங்க Lakshmi. We are going to run the same program again. கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க. Very important interview question Java. So if you see it in the list, it maintains the same order. It will allow the duplicates. Adhe if you see in set க்கு போய் run பண்ணுங்க. If you see the set program, it will not maintain the same order. Okay, it will run in different random print pannu, and also it will not allow the duplicates. Are you guys clear with this difference? What is list, what is set? Is actually na cover panna thevilla, but direct array list I don't want to use. Or what ungalku and array list na enna theriyano adanal I have written this program. So are you guys clear with this concept? Ellarkume practical ah kaamichachu marakave koodadu. Okay, are you guys clear? Interview la indha question vanda miss panna koodadu. Okay, let me show my screen. So in screen theriyudala. So this is the, anyways I'm going to send these notes for everyone. So the paranga duplicates, if you see, duplicates are allowed in list, but setla no. Sorting order it maintains, but setla no. ஏதோ ஒரு ஆர்டர்ல பிரிண்ட் ஆயிடும். ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபரன்ஸ். உங்களுக்கு கண்டிப்பா கேட்குற கொஸ்டின் ஜாவா இன்டர்வியூஸ்ல டெஃபினட்டா கேட்குற கொஸ்டின் அது. உங்க டைம் சரியில்லைன்னா செலேனியம்னு கேட்பாங்க. ஓகே, now how am I going to use this particular concept in handling windows and tabs? Okay, so Jayalakshmi, you are the presenter now. Now everyone go back to the Naukri program that you have written. Naukri program எழுதிருக்கீங்களா? அதுக்கு போயிடுங்க எல்லாரும். Yes, Naukri program. Okay, so we have written the program until opening Naukri site and then maximize. Okay, so now by default the Selenium focus will be on, or what unga Chrome browser poguma. Go to the Chrome browser. Jayalakshmi, yeah. மற்ற tabs எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. மற்ற ஃப்ளிப்கார்ட் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. க்ளோஸ் தட் ஃப்ளிப்கார்ட் திங். அந்த மூணு விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. அந்த நௌக்கரியோட 3 விண்டோ அங்கே இருக்கு பாருங்க. எஸ், ஒன்னத்து மேல கிளிக் பண்ணிட்டே வாங்க, எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும். யா, ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு வாட்ச் Jayalakshmi screen. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we have 4 windows, 1 main window and 3 child windows. Okay, as I said, by default the Selenium focus will be on
Selenium focus will be on main window. Okay. Now I am going to show you. I'm going to show you why the Selenium focus, how the Selenium focus will be on the main window. Or what you script poga Jayalakshmi. Guys, don't write the script first. Understand the concept. Go to your script, Jayalakshmi. Yeah, write driver dot get title, store it in a string, and then print. Total 4 windows, right? Let's see which title actually gets printed. Okay, you are title கொடுத்துருங்க, அது better. Yeah, get title கொடுத்துருங்க, that's better. கவனமா பாருங்க. எஸ் தரோம், தான் பண்ண போறோம். நம்ம அரே லிஸ்ட்ல எல்லாமே வந்து டாப்ஸோட விண்டோ ஹேண்டில்ஸ். ஐ அம் கோயிங் டு ஷோ யூ, டோன்ட் வரி. ஸ்ட்ரிங் டைட்டில், வெரி குட். sys out டைட்டில் எல்லாரும் கவனமா பாருங்க. Yes, now run the program. So total 4 windows we have. See which window title உங்களுக்கு print ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. See which one title is printed. Naukri print ஆகுதா, இல்ல Cognizant print ஆகுதா, Tech Mahindra print ஆகுதா, இல்ல Fitzy print ஆகுதா பார்த்துடலாம். So Naukri is opened. Okay, with Naukri all the 3 windows are open. Now the Naukri site will be maximized. Okay, now go and check the console. Which title is printed? Job recruitment, job search, employment, job vacancies, naukri.com. Can you go to the Chrome browser, ma? Yeah. மேல title என்ன இருக்கு பாருங்க, மேல. Keep your mouse pointer on top. அந்த மேல browser மேல வைங்க. What's the title? Jobs, recruitment, job search, employment, job vacancies, naukri.com. This is the title printed by this. You understood, right? The Selenium focus will be by default on main window. So now, how are we going to switch to other windows? That I am going to teach you now. Okay, go to the script now. Go to the script. There is a concept called RL. On the title, they comment பண்ணுங்க, line number 1314. Line number 1314. Only 2 lines code. Only 2 lines code. Okay, using RList, we are going to do that. So there is a concept called window handles. Okay, there is a concept called window handles. For each window, there will be a window handle. Window handle means like a roll number. It will be alphanumeric, CD, window, hyphen and solto, or period roll number. For every window, for any window, I mean for any application you open in a browser, for each window there will be a window handle. Okay, for each window there will be a window handle. Window handle now roll number mother. I'm going to show you anyways. If I tell them driver dot, guys, no need to write the script. Okay, just understand the concept. Driver dot get window handle. Get window handle. Get and type பண்ணுங்க. Do you see there? Get window handle. Window handles தேவையில்ல, window handle. Yes, hit enter. அது ஒரு stringல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு sys out பண்ணுங்க. Store it in a string. I'll show you what is window handle. Watch carefully. Very good. Sys out window. Run the program. Window handle எப்படி இருக்கும் நான் காமிச்சிடுறேன். Okay. So the Naukri site is open. With that Naukri site, all the 3 sites will be open. So total 4 sites will be open. But since our Selenium focus will be on the main window handle print ஆகும். So console check பண்ணுங்க. Yeah, go and check the console. Go to Eclipse. Do you see the window handle? It's like a roll number for each window. So total 4 windows are there, right? If I write window handles, here we have written only window handle. Driver dot get window handle, singular. If I get all the 4 window handles, I can print all the 4 windows. So the concept is each window ku or number irukku indha maadhiri. There will be unique number like this. Do you see in console CD window -013? Some number, you don't bother about that number. Basically, for each window, total 4 windows are opened in Naukri. So for each window, there will be a window handle. In the world, you open any website. For any website, there will be a window handle. Okay. It differs, Tarun. So window handle cannot be static. Okay, so it differs. So are you guys getting the point? First of all, have you guys understood the concept?
For each browser, total, for example, Naukri, we have 4 windows, right? For each window, there will be window handle, cd window hyphen something, cd window hyphen something, cd window hyphen something, and 4 irukum. Have you guys understood, first of all, this concept? For each window, there will be window handle. Window handle or roll number, the window handle is nothing but a roll number kind of a thing. Have you guys understood this concept first before I go to the next part? Everyone? For example, if you open Flipkart, for Flipkart also there will be window handle. Window handle is nothing but a roll number kind of thing. Guys, is everyone understood? Clear? Window handle you cannot see on the window. Kritika, window handle window handle is a backend code. Okay, window handle is a backend code. Okay, window handle is a backend code. Kavya andaloku thevilla okay, andaloku you don't need to. Okay, so Kritika's question na window handle andradhu ennala enga paaka mudiyumna, you can see only through program la you can get the window handle and print. Okay, so you cannot see the window handle on the website. நீங்க எந்த வெப்சைட் ஓன் பண்றீங்களோ அங்க நான் window handle பார்க்க முடியும்னா no, you cannot. Okay, Anvaraj, we printed only for one window. Window handle தான் எழுதுறோம், get window handle. So get window handle na Selenium focus main window மேல தான் இருக்கு, அது மட்டும் தான் வந்திருக்கு. If you want, I can show for all the window handles. Okay, எல்லாமே வேணுமா? Okay, I'll show. Anyways, I'm going to show the database. Okay, so basically window handle, இப்போ நம்ம எடுத்தது மெயின் விண்டோக்கு மாத்திரம் தான், get window handle. If we do window handles, which we are going to do now, it will give the window handles for all the windows. Total 4 windows are there, right? We'll get for all the 4 windows. நான் the automation browser close பண்ணிடுங்க. Jalakshmi, yeah, close all the automation browsers. Okay, now what I'm going to do here is, since it's a plural thing, I cannot store it in a single variable. If I want to get all the window handles for all the windows, for example here 4 windows, I cannot store in a single variable. I need to store it in an array list. Okay, so let's take an array list. So array list or array list எடுத்துக்கலாம். Okay, adala we are going to store all the window handles. Okay, more than one window handle we need to store in a variable, so we cannot use a single variable, so we are taking array list. So array list, hit enter. Same இதுக்கு முன்னாடி எழுத மாதிரி தான் நம்ம generic less than greater than symbol, அதுக்குள்ள string and போட்டுக்கீங்க. Yeah, string, because window handle data type is string. Okay, string, very good. அதுக்கு ஒரு variable கொடுத்துக்கலாம். So என்ன கொடுக்கலாம், Naukri windows னு வச்சுக்கோங்க variable name. Naukri windows, very good, is equal to new array list. அது அப்படியே கூட காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்கிறது லெஃப்ட் சைடுல, new array list string. Yes, copy paste that, போட்டுட்டு circular brackets போட்டுட்டு அந்த circular bracketsல driver dot get window handles. This time plural, we are going to get all the window handles. How many tabs are there, how many windows are there? We are going to get all the window handles. Semicolon போட்டுடுங்க கடைசில. நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க, line number 17 18 comment out பண்ணிடுங்க தேவையில்லை. Anyways, people are interested to see all the window handles. 4 இருக்குல்ல, ஏன் ஒன்னு மட்டும் தான் வந்திருக்குன்ற क्वेश्चन எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இருக்கு. சிம்பிள் திங்னா focus is on main window, அதனால தான் ஒன்னு மட்டும் தான் வந்திருக்கு. Now I am going to get all the window handles. Okay, so I am going to print all the window handles now. So for each loop எழுதிக்கலாம். For this for loop is not required for our program, since everyone asked me to show the window handles for all the tabs. நான் இப்போ எழுதிட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். String output ன்னு வச்சுக்கீங்களா, output colon அந்த Naukri windows இங்க கீழே எழுதுறீங்க. வெரி குட், கீழே எழுதிட்டு sys out flower bracketsல sys out output. இப்போ எல்லா விண்டோ ஹேண்டில்ஸும் காமிக்குண்டா பாருங்க அந்த அவுட்புட். run the program.
இப்போ எல்லா window handles print ஆகும் பாருங்க, because we have asked the driver to get all the window handles of four windows இருக்குல்ல, எல்லா window handles வந்து it will get stored in Naukri windows. And then we are printing using for each loop. First of all, the for each loop கூட தேவையில்லை. Just to show you what is window handles, we are doing it. So 4 windows. Now go and check the console. Do you see there? So each window will have window handle. இப்போ clarity வந்துருச்சா உங்களுக்கு? Are you guys clear? Like for how many windows opened? For all the windows there will be a window handle. Window handle or roll number மாதிரி வச்சுக்கோங்க. For example, 66 people joined in today's class. Okay. For each person there will be a roll number, right? In Q spiders in the same way. For each window, whatever gets opened using automation script, for each window there will be a roll number kind of a thing, which is window handles. Are you guys clear? And இது வரைக்கும் clear-ஆ எல்லாருக்குமே? Next பண்ண போறோம். கிருத்திகா நம்ம பண்ணலாமா? Next we are going to see. Okay. Patience. We are going to see. And the window handles which we are going to handle the pop-ups. We are going to handle the next switching of the focus. Are you guys clear until this? இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே clear-ஆ? Are you guys clear until this? இது வரைக்கும் clear-ஆ? இதை வச்சு என்ன பண்ண போறோம்ன்றது நான் இன்னும் சொல்ல போறேன். Okay. First of all, are you guys clear until this? What is window handle? So since there are 4 windows, all the 4 window handles are stored in Naukri windows. Everyone, யாருக்காவது clarity இல்லைன்னா இப்பவே சொல்லிடுங்க. Very, very important concept. Handling windows, handling tabs is very important concept. Is it clear for everyone? I need answer from everyone. People with laptops, without laptops, everyone. I can see only 6 people pinged. Is it clear for everyone? யாருக்காவது clarity இல்லையா? இப்பவே சொல்லிடுங்க. Clear, right? Okay. Now watch carefully. This for loop is not at all required. உங்களுக்கு அது காமிக்க தான் நான் போட்டேன். அந்த for loop comment out பண்ணிடுங்க. From line number 20 to 22. Okay. Good. Now அந்த window handles வந்திருக்குல்ல உங்களுக்கு கீழே கன்சோல், அதை எடுத்து அது காப்பி பண்ணிக்கீங்களே. Copy that window handles in console. Come to your notepad. Open a notepad. Open a notepad. We are not going to do with that window handle value பத்தி நம்ம எதுவும் கண்டுக்காதீங்க. Now this we have how many window handles? 4, right? We stored all the 4 window handles in a array list. Array list பேர் என்ன? Naukri windows. கொஞ்சம் இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அந்த நோட்பேடுக்கு வந்துடுங்க. நோட்பேட்ல இப்போ என்ன பண்றோம்? நோட்பேட் கொஞ்சம் பெருசு பண்றீங்களா? Can you maximize the notepad? Okay, basically நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு போயிடுங்க ஜெயலட்சுமி. Go to the first line. Yes, அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு போயிடுங்க. CD window first line இருக்குல்ல, அங்க ஒரு என்டர் கொடுத்துருங்க. Give an enter. Hit enter. ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வாட்ஸ் அவர் array list variable name? Naukri windows, right? அதை எழுதுங்க. Naukri windows. அதுதான் நம்மளோட வேரியபிள் நேம். ஒரு வாட்டி எக்லிப்ஸ்ல காமிச்சிடுங்க ஜெயலட்சுமி. Can you show that in Eclipse? What's our array list value variable? Naukri windows. அதை பார்த்துக்கீங்க. Naukri windows. அதுதான் we are storing all the window handles. So watch carefully. கொஞ்சம் ஒரு next 2 minutes கவனமா கேட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு. Okay. Yeah. Come to the notepad. Is equal to start a flower bracket. Okay, good. அந்த செகண்ட் லைன்ல இருக்கு பாருங்க CD window. அந்த CD window இருக்குல்ல செகண்ட் லைன்ல, ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் CD window. ஃபர்ஸ்ட் CD window. அதை அப்படியே கட் பண்ணி மேல பேஸ்ட் பண்ணுங்க. அந்த ஃப்ளவர் பிராக்கெட்ஸ்க்குள்ள கட் தட் வேல்யூ அண்ட் பேஸ்ட் இட். புட் காமா. ஃப்ளவர் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க, காமா. அதே மாதிரி செகண்ட் வேல்யூ அதுல பேஸ்ட் பண்ணிட்டு காமா. கீழே இருக்கிற ரெண்டாவது CD window காமா. வெரி குட், காமா. அதே மாதிரி எல்லாமே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க, மற்ற ரெண்டும். குட். So close the flower bracket in the end. So this is how all the 4 window handles will be stored in Naukri windows. Okay, total 4 window handles. All the 4 window handles will be stored like this with that statement, array list statement on eldirkolla. We have written one array list statement. This is how it will get stored. Now I am not going to do anything with these values. All I am going to do is
with indexing. இப்போ நான் indexing வச்சு தான் பண்ண போறேன். So hit enter by the notepad. Hit enter. Total how many values we have here? 4 values. What's the indexing value of the first value? What's the index value of the first value? What the 4 இருக்குங்க. What's the index value of the first value? 0. Am I correct? 0. So basically out of 4, all these 4 window handles, the first window handle value is main window handle. Okay, நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு வாட்டி அந்த மெயின் அந்த நௌக்கரி விண்டோஸ் அண்ட் எழுதுங்க. ஜெயலட்சுமி நௌக்கரி விண்டோஸ் திருப்பி எழுதுங்க கீழே. அது அப்படியே எழுதுங்க. எஸ், காப்பி பேஸ்ட் நௌக்கரி விண்டோஸ் அது போட்டுட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் அதுக்குள்ள 0 போடுங்க. இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க பாருங்க சிடி விண்டோ, அதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. டோன்ட் கட், காப்பி பேஸ்ட். ஓகே, ஸோ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 0 வேல்யூ என்ன அது. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதுங்க, நௌக்கரி 1 ரெண்டாவது சிடி விண்டோ வேல்யூ காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. வெரி குட்மா. ரெண்டாவது சிடி விண்டோ வேல்யூ வெரி குட். 2. Okay, total 4 windows we have, right? கொஞ்சம் கவனமா பார்த்துக்கங்க. Okay, so the indexing value is very important. Okay, not the actual value. And the value என்ன இருக்கோ cd window 412, that's not required. The indexing value is going to be crucial. So total 4 values we have. The last one value will be n-1, that is 3. Okay, so good. அது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. So இதுல so the first value will be 0. Am I correct? The first window value will be, index value will be 0, and that is our main window basically. The first one இருக்கு பாருங்க, அந்த நௌக்கரி விண்டோஸ் 0 போட்டிருக்கீங்கல்ல, இஸ் ஈக்குவல் டு சிடி விண்டோ, அது கடைசியில ஹைஃபன் போடுங்க. ஹைஃபன் போட்டு அங்கதான் ஹைஃபன் போட்டு இட்ஸ் த மெயின் விண்டோ. அதுதான் உங்களோட மெயின் விண்டோ. Okay, by default Selenium focus will be on main window. So by default Selenium focus will be on 0th window. Okay, now our purpose is to switch to either 1 or 2 or 3 depending upon your scenario. உங்களோட automation scenario எதோ அதுபடி நீங்க switch பண்ண போறீங்க. Very simple. I am going to show you how to do that. Script க்கு வாங்க. Have you guys understood this concept first of all? அது நோட் படிக்க வாங்க. Have you guys understood this concept everyone? First of all இது புரிஞ்சிச்சனா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரே ஒரு லைன் தான் எழுத போறோம், அவ்வளவுதான். அது உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வந்துடும். Is everyone clear now? At least அந்த window handles அதெல்லாம் ரொம்ப மைண்ட்ல எடுத்துக்காதீங்க. Okay, simple thing. How many windows are there? Those window handles will be stored in a array list, and using that indexing I am going to switch. That's all. By default it will be in 0. By default Selenium focus will be in main window. Main window number will be 0, the first one. Okay, now go to the script. Now I want to switch from main window to the other window. So ரெண்டாவது விண்டோக்கு நான் போகணும். அப்ப simple, driver dot switch statements we have used in pop-ups and also in frames. It's the same concept. Switch to dot. We are not going to switch to alert. Here we are going to switch to window. So dot window ஒன்னு இருக்கும் பாருங்க, method window. Yes, hit enter. Now it is asking which method, to which window you want to switch. So now we என்ன பண்ணணும், what's our array list name? Naukri windows, right? So we need to write the Naukri windows. Yes, Naukri windows dot get method. அங்க தெரியுது பாருங்க, get index. So hit enter. அதுல you need to give the indexing value. By default we are already in 0. Now we need to switch to the second window means the indexing value will be 1. Give 1 ma. Now put semicolon in the end, and then so ma driver dot close and எழுதுங்களே, driver dot close. Now run the program.
But I'm going simple thing. We are opening Naukri site and we are switching from main window to the second window. Total 4 windows we have. So let's see what's the second window out of 4 windows. So the browser is opened. Naukri site is opened. Okay, so with that all 3 tabs, 3 windows are opened. So this is the main window. Do you see one window got closed? நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா எல்லா ஆட்டோமேஷன் ப்ரௌசர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஜெயலட்சுமி. முன்னாடி ஓபன் பண்ணது இருக்கு அதெல்லாம் கூட க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. எல்லா ஆட்டோமேஷன் ப்ரௌசர்ஸ் க்ளோஸ் இட். ஓகே குட். நான் ரன் தி ப்ரோக்ராம். ஒன்று பண்ணுங்க. ஒன் விஷயம். Before driver.close put a thread dot sleep for 3 seconds. Yes, thread dot sleep for 3 seconds so that you can see which is the second window. Okay, good. 3 seconds, good. Put the exception and then run the program. Now run the program. எல்லாரும் கவனம் பாருங்க, ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே எழுதலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட். So Naukri site is opened. With that Naukri site, 3 windows will get opened. one window வந்துச்சா? கவனம் பாருங்க இப்போ என்ன நடக்கும்னா, so by default 0. Now see, only fitted C is opened. That is our second window and it got closed. இப்போ பாருங்க, it is closed. The focus is switched to the second window and then it is closed. So out of all the 4 windows, the first window is the main window, second window is the Fujitsu. Okay, நாம இப்போ என்ன பண்ணலாம், இன்னொரு விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஒரு வாட்டி ஸ்கிரிப்டுக்கு வாங்க. Yeah, right, the same way after driver.close, yeah, driver.switch to dot. Once again, driver.switch to dot window. Very good, window. Same Naukri windows dot get. Let's go to third window. Third window means index value 2. Third window index value 2. 2 minus n minus 1 தான் வரும். So next thread dot sleep ஒன்று போட்டுட்டு driver dot அதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. Yes, good, very good. Let's see what's the third window. Yeah, run the program. This is how you have to switch your focus from one window to other window. The same concept we are going to use in tabs also. If you want to switch from one tab to other tab, we are going to write a program for tab also. First understand the concept. So just we are storing the window handles and we are playing with the index numbers. That's all. And the window handles நம்ம எதுவும் பண்ணல. இது பாருங்க, main by default first பாத்தீங்கன்னா main. So second window will get closed. This is our second window. Cognizant is our third window. Cognizant is our third window. இப்போ பாருங்க டெக் மஹிந்திரா மட்டும் தான் இருக்கும். So 0 இருக்கு, number 3 இருக்கு, 0 இருக்கு, number 3 இருக்கு, 1 2 க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. How many of you understood the concept? கான்செப்ட் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு? ஒரு வாட்டி ஸ்கிரிப்ட் காமிச்சிருங்க. யா, க்ளோஸ் த ஆட்டோமேஷன் விண்டோஸ். கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு எல்லாருக்குமே? ஜஸ்ட் அந்த விண்டோ ஹேண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு யூசிங் இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் we are switching to whichever window you want. You just switch after that. நான் இங்க க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன். If you want to do any other operations you can do in that particular window. டைட்டில் பிரிண்ட் பண்றதோ இல்ல அதுல ஏதாவது லிங்க் கிளிக் பண்றதோ anyone need. After switching the program will be normal program. Have you guys understood, everyone? புரிஞ்சிச்சடா கான்செப்ட் எல்லாருக்குமே? மேல அந்த ஃபார் லூப் எல்லாம் நீங்க விண்டோ ஹேண்டில்ஸ்னா என்ன காமிங்கன்னு கேட்டதுக்கு ஐ திங்க் கிருத்திகா நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க. இஸ் இட் கிளியர் நவ்? வாட் அந்த விண்டோ ஹேண்டில்ஸ் வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? திஸ் இஸ் வாட் we are going to do. Is it clear for everyone or யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? Is anyone having doubts? Clear, right? So window handles we will store it in an array list. After that, using indexing we will switch to whichever window you want. That's simple. Only 2 steps. Only simple 2 steps. Store it in an array list and then switch using driver dot switch to dot window and the array list variable dot get. Get is we usually used to hit the URL, right? And the get method kulla we need to give the index value. So if for example I want to switch from first window to 7th window, then I need to give என்ன வேல்யூ கொடுக்கணுங்க? விண்டோ ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி யூ கேனாட் ஸ்விட்ச் கிருத்திகா. விண்டோ ஹேண்டில்ஸ் ஒரு அரே லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு தான் யூசிங் இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் அந்த டிரைவர் டாட் ஸ்விட்ச் டு யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். ஓகே,
நோ சார் அது தேவையில்லை. யூனிக்கா இருந்தாலும் ஒண்ணுதான், இல்லைனாலும் ஒண்ணுதான். பட் பாயிண்ட் இஸ் நம்மளுக்கு நம்ம வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆயிடுது. அப்புறமா யூ கேன் யூஸ் த இண்டெக்ஸிங் வேல்யூ அண்ட் ஸ்விட்ச். நோ அபிநய், தட்ஸ் a very good question. அபிநயா கேட்டது எக்ஸலண்ட் கொஸ்டின். ஸோ அபிநயா என்ன கேட்குறாங்கன்னா, now my focus is on third window. இப்போ இந்த கணக்குப்படி my focus is on the third window because index value is 2. After the third window is closed, என்னோட ஃபோக்கஸ் வந்து my Selenium focus will come back to main window or not? No, it will not come back. It will not come. You have to switch again back to first window. First window வரணும் என்ன எழுதணும்? driver dot switch to dot window naukri windows dot get 0 ன்னு எழுதணும். Okay, you have to manually switch it. That's the point. சுனில், எஃப் காவியா, நீங்க அந்த அந்த ஒருத்தரங்க கேளுங்கடா கொஸ்டின். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க, ஒருத்தர கேளுங்க. ஏன்னா 1 or 2 questions I will miss. First I will answer Sunil. Vinay, I think I answered your question. Now, Sunil, if you want to switch to the window, it is mandatory. Sunil, you can use array list or set also if you want. சில பேர் செட் வச்சு எழுதுவாங்க, but you have seen the issues with set, right? Duplicate values will not be allowed, and also it will not maintain the sorting order. For example, if you want to switch to the second window, if you use array list, the sorting order will be maintained. If you use set, okay, if you want to switch to the second window, it may switch to third or fourth window because the order is not maintained. Okay, there are some challenges is that you can use whatever you want. Okay, next question, Kavya. Suppose if you want, Kavya, இப்போ நீங்க பண்ணதாமா, இப்போ லைன் நம்பர் 23 பாருங்க Kavya. நம்ம செகண்ட் விண்டோக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிருக்கோம். செகண்ட் விண்டோக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்க லொகேட்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு அந்த விண்டோல என்ன ஆட்டோமேட் பண்ணுவோம் பண்ணிக்கலாம். அதுல எந்த சேஞ்ச் இல்லை. ஸ்விட்ச் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஃப்ளோ. ஸ்விட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் ஆட்டோமேட் வாட் எவர் ஃப்ளோ யூ வாண்ட் டு டூ இன் த செகண்ட் விண்டோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தருண், இஃப் யூ க்ளோஸ் த விண்டோ. இப்போ நான் சொன்னேன்ல தருண், ஒன்ஸ் யூ க்ளோஸ் த விண்டோ, okay, it will, even though the window is closed, the focus will be on that window only. So if you want to switch to some other window, you need to write the same concept, driver dot switch to dot window, the array list variable dot get method la you need to give the index number properly. Okay, yes, is it clear for everyone? We are going to write one another program also. We are going to write one more program by handling windows. Kritika, நீங்க அந்த window handle stuck ஆயிட்டீங்க. Okay, window handle is for only one window. ஓகே, விண்டோ ஹேண்டில்ஸ் எதுக்கு எழுதுறோம்னா, இப்போ மொத்தம் 4 விண்டோஸ் இருக்கா, 4 விண்டோ இருக்கட்டும் 10 விண்டோ இருக்கட்டும், யூ டோன்ட் பாதர் அபவுட் இட். த பாயிண்ட் ஹியர் இஸ் இஃப் யூ ரைட் டிரைவர் டாட் கெட் விண்டோ ஹேண்டில்ஸ், டிரைவர் என்ன பண்ணுவான்னா அங்க மொத்தம் எத்தனை விண்டோஸ் இருக்கோ எல்லா விண்டோ ஹேண்டில்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு நௌக்கரியில ஸ்டோர் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூசிங் இண்டெக்ஸிங் ஓன்லி யூ கேன் ஸ்விட்ச் டு விச் எவர் விண்டோ யூ வாண்ட் டு. அந்த விண்டோ ஹேண்டில்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் தட் விண்டோ ஹேண்டில் வேல்யூ இருக்கு பாருங்க, சிடி விண்டோ 412 13 14, அதுல ஏதோ ஒரு நம்பர், அந்த நம்பர் யூனிக்கா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. இட் வில் பி டைனமிக். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க ரன் பண்றப்போ அந்த விண்டோ ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஆட்டோமேட் பண்றதுக்குன்னா இட் மே நாட் ஒர்க். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த வேல்யூவே யூஸ் பண்ணாம டோட்டல் வேல்யூஸ் தான் கணக்கு எடுத்துக்கிறோம். டோட்டல் வேல்யூஸ் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டு யூசிங் இண்டெக்ஸிங் நம்ம ஸ்விட்ச் பண்றோம். ஸோ அந்த வேல்யூ மேல நீங்க டிபெண்ட் ஆனீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த விண்டோ ஹேண்டில் மாறிடுச்சுன்னா தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். நம்மளுக்கு டோட்டலா எத்தனை விண்டோ ஹேண்டில்ஸ் இருக்கிறது தான் கணக்கு. அந்த விண்டோ ஹேண்டில் வேல்யூ வச்சு நம்ம எதுவும் பண்ண போறது இல்லை. இஸ் இட் கிளியர் கிருத்திகா? நீங்க அந்த விண்டோ ஹேண்டில்லையே ரொம்ப குறியா இருக்கீங்க. ஆர் யூ கைஸ், இஸ் இட் கிளியர் அட்லீஸ்ட் நோ? அந்த விண்டோ ஹேண்டில் வேல்யூ மறந்துடுங்க. மொத்தம் எத்தனை விண்டோ ஹேண்டில்ஸ் இருக்கிறது தான் நம்மளோட வேலை. மொத்தம் எத்தனை விண்டோஸ் இருக்கோ அதை வச்சுதான் இண்டெக்ஸிங் பண்ண போறோம். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் எவ்ரிஒன்? அந்த விண்டோ ஹேண்டில் வேல்யூ மறந்துடுங்க. அந்த மொத்தம் எத்தனை விண்டோ ஹேண்டில்ஸ் வரதான் நம்மளுக்கு தேவை. how many windows are there, that's all. அந்த விண்டோ ஹேண்டில் வேல்யூ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் how many people joined here is matters for me. இப்போ 66 people, that's all. 66 peopleல யார் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்கன்றது அது உங்களோட பிரச்சனை. கரெக்டா? ஜாயின் பண்ணா கிளாஸ் கேட்க போறீங்க, இல்லைன்னு இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ எத்தனை விண்டோ ஹேண்டில்ஸ் இருக்குன்றது தான் நம்மளுக்கு கணக்கு. அந்த விண்டோ ஹேண்டில் வேல்யூ என்னன்றது நீங்க கண்டுக்க தேவையில்லை. ஏன்னா அது இன்னைக்கு ஒரு வேல்யூ வரலாம், நாளைக்கு வேற வேல்யூ வரலாம். சிடி விண்டோ ஹைஃபன் சுஜனன் கூட வரலாம் நாளைக்கு. பட் நம்மளுக்கு கணக்கு என்னன்னா டோட்டல் விண்டோ ஹேண்டில்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கணக்கு. அதை வச்சுதான் இண்டெக்ஸிங் போடுவீங்க. ஸோ ஃபார் த பை டிஃபால்ட் த ஃபர்ஸ்ட் விண்டோ வேல்யூ, தட் இஸ் மெயின் விண்டோ வேல்யூ வில் பி 0. செகண்ட் விண்டோ வேல்யூ வில் பி 1. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்விட்ச் டு த 8th window, my index value will be 7. If I want to switch to the 12th window, my index value will be 11. Okay, clear ada? இப்போ அது எல்லாருக்குமே
நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. அன்புராஜ், உங்களோட கொஸ்டின் எனக்கு புரியல. மற்ற எல்லாருக்குமே கிளியர்னா ஸ்கிரிப்ட் முடிங்க. நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் ஒன் மோர் ப்ரோக்ராம். இன்னொரு வெப்சைட் எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வந்துடும். ஓகே அன்புராஜ், உங்க கொஸ்டின் எனக்கு புரியலடா. ரீஃப்ரேஸ் யுவர் கொஸ்டின். ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சுடுங்க. ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சுட்டு பார்த்து ரன் பண்ணி பார்த்துக்கங்க. அந்த கமெண்ட்ஸ்ல இருக்கிறது எழுத தேவையில்லடா. கமெண்ட்ஸ்ல இருக்கிறது எழுத தேவையில்ல. ஜஸ்ட் ரைட் தோஸ் அன்கமெண்டட் லைன்ஸ். எழுத முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. வில் டேக் ஒன் அனதர் சைட். பிகாஸ் அந்த ஃபர் லூப் எழுதணும் அன்புராஜ். அந்த ஃபர் லூப் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஐடிஸ் காமிக்கும். நான் அந்த ஃபர் லூப் கமெண்ட் பண்ணிட்டோம்ல, யூ see there லைன் நம்பர் 20 to 22 அந்த ஃபர் லூப் கமெண்ட் பண்ணிட்டோம். அந்த ஃபர் லூப் தேவையில்லை உங்களுக்கு. அந்த அந்த விண்டோ ஹேண்டில்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு காமிக்க தான் அந்த ஃபர் லூப் எழுதிட்டு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். நீங்க அந்த ஃபர் லூப் வேணா எழுதிக்கிங்க, உங்களுக்கு அந்த அந்த விண்டோ ஹேண்டில்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு காமிக்கும். கிளியர் அன்பு? ஓகே. உங்க யாராருக்கு வேணுமோ அந்த ஃபர் லூப் எழுதிக்கிங்க. உங்களுக்கு அந்த சிடி விண்டோன்னு சொல்லிட்டு யூனிக் வேல்யூஸ் வருதுல்ல, அது உங்களுக்கு காமிக்கும். முடிச்சிட்டீங்களாடா எல்லாருமே? Guys, done. Shall we go to the next concept? So we have seen Windows. We have seen how to handle Windows. Next, நம்ம how to handle tabs பார்க்க போறோம். How to handle tabs ன்றது பார்க்க போறோம். Each tab ஒரு டேபுக்குள்ள எப்படி ஸ்விட்ச் பண்றது. யாராரு முடிச்சிட்டீங்களா சொல்லுங்க. If you are done, let me know. We'll see tabs and then we'll move on to test engine installation. Guys, people with laptops, please let me know. Are you guys done writing the program? Jennifer, you can close that notepad. ஓகே ஓகே காவியா, டேக் யூர் டைம், டேக் யூர் டைம். எனக்கு அந்த வெயிட்ன்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஐ வில் வெயிட். ஷுவர் சுனில், ஐ வில் வெயிட். எனக்கு அது எதுவுமே சொல்லாமல் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் போயிடுவேன். தேவையில்லாமல் நீங்கள் யூனிட் ரஷ். ஷுவர் கிருத்திகா, வில் வெயிட். சுனில், கிருத்திகா, காவ்யா வில் வெயிட். டோன்ட் வரி. மற்றவங்க எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா? மற்ற எல்லாருமே ஹேமந்த், ரமேஷ், தருண் முடிச்சிட்டாரு. அபிநயா, இனிஷா, ஹரிதா, ராகுல், சுனில், சுர்ஜித், ஹரிஷ், 2 ஹரிஷ் இருக்காங்க. சந்தோஷ், எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? இர்ஷாத் முடிச்சிட்டாரு. குட். ஹேமந்த் வில் வெயிட், டோன்ட் வரி. சாம் முடிச்சிட்டாரு. குட். ஹரிஷ், ஓகேடா, வெயிட், வில் வெயிட், டோன்ட் வரி. இனிஷா டன். ரமேஷ் பாபு டன். வேற யாராரு இருக்காங்க லேப்டாப்ஸ் இருக்கிறவங்க? அசார், ஹரிதா, அண்ட் தென் சுர்ஜித் முடிச்சிட்டாரா? சுர்ஜித், ஜீவிதா, ஜீவிதா முடிச்சிட்டாங்க. குட். ஹரிஷ் வெயிட் சொல்லியிருக்காரு. அசார் முடிச்சிட்டாரு. குட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சிம்பிள் கான்செப்ட் தான், ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அவ்வளோ. கிருத்திகா முடிச்சிட்டாங்க. தருண் முடிச்சிட்டாரு. தருண் ஃபர்ஸ்டே முடிச்சிடுறாரு எல்லாமே. குட். சுனில் வெயிட் சொன்னீங்களடா தம்பி, டன்னாடா. கிருத்திகா முடிச்சிட்டாங்க. ஹேமந்த் வெயிட் பண்ண சொன்னாரு. ஹேமந்த் டன்னாடா தம்பி. வேல்முருகன் முடிச்சிட்டாரு. குட். கமெண்டட் லைன் உங்களுக்கு வேணும்னா எழுதிக்கிங்க, இல்லைன்னா தேவையில்லை. கமெண்ட் பண்ணிருக்கோம்ல, அந்த லைன்ஸ் வேணும்னா எழுதிக்கிங்க, இல்லைன்னா தேவையில்லை. இஃப் யூ வாண்ட் யூ ரைட், ஆர் எல்ஸ் யூ ஜஸ்ட் இக்னோர். கமெண்டட் லைன்ஸ் தேவையில்லை. ஹேமந்த்
ரமேஷ் பாபு கேட்டாங்களா? ஷூர் ஹேமந்த். நான் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன், நெக்ஸ்ட் சைட் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஸோ நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. whoever asked me to wait, நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ஃப்ளோ தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஸோ கோ டு க்ரோம் ப்ரௌசர். கோ டு க்ரோம் ப்ரௌசர். அந்த மற்ற டேப்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அந்த சின்ன விண்டோஸ் இருக்குல்ல, நௌக்கரி அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, குட். நவ் ஓப்பன் ஃபிளிப்கார்ட். இல்ல சார், ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் ஹேஷ் செட் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். அரேலிஸ்ட்லயே எல்லாமே சால்வ் ஆயிடும். ஏன்னா அந்த செட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். ஸோ ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் யூசிங் செட். ஹேஷ் செட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, குட். ஸோ இப்போ ஐ திங்க் யூ மைட் ஹவ் காட் அன் ஐடியா ஆஃப் ஹவு டு ஆட்டோமேட் ஃபிளிப்கார்ட்ல மொபைல்ஸ் சர்ச் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் யுவர் அசைன்மெண்ட்ரா, யுவர் ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட். ஐ எம் டெல்லிங் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட். ஸோ ஒரு பேக் வந்துருங்க. சாரி, பேக் வந்துருங்க. Go back அந்த லாகின் லேயர் ஓபன் பண்ணிக்கிங்க. சின்ன கவனமா எழுதிக்கிங்க. திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட். ஸோ இல்லைண்ணா, ஓகே வில் கம் டு திஸ் அசைன்மெண்ட் லேட்டர். ஃபர்ஸ்ட் அந்த லேயர் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஃபிளிப்கார்ட் ஆட்டோமேட் பண்ணணும்னா இப்படிதான். ஸோ லேயர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சர்ச் ஃபார் மொபைல்ஸ். வாட்ச் ஜெயலக்ஷ்மி ஸ்கிரீன் ஃபார் அ மினிட். ஸோ யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹியர். ஓகே, யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹியர். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்ல இஃப் யூ கிளிக் ஆன் தட் எனி ப்ராடக்ட், ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் மேலே கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் ஆன் தட் ப்ராடக்ட். இல்லைம்மா, இங்க சர்ச் ரிசல்ட்ஸ்ல வந்திருக்குல்ல உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட். இதுல ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் மேல கிளிக் பண்ணுங்க. Do you see it is open in the other tab? Okay, until this you have automated yesterday itself. But as I was saying, your Selenium focus will be in the previous tab only. It will not be here. So நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த tabல இருந்து இந்த tab switch பண்ணணும். Now we are going to see handling tabs. Earlier we have seen handling windows, right? Now we are going to see handling tabs. The point here is both are same. For handling both windows, for handling tabs, the concept is going to be same. I am going to show you why it is. நீங்க அந்த மேல டேப் மேல மவுஸ் பாயிண்டர் வச்சிருக்கீங்கல்ல ஜெயலக்ஷ்மி, மேல ப்ரௌசர் மேல, அது அப்படியே ஹோல்டு பண்ணி டிராக் பண்ணுங்களேன். செப்பரேட் விண்டோ வந்துடும். இஃப் யூ சி, அப்படியே உங்க சைடு டிராக் பண்ணுங்க. உங்க சைடு do you see there tabs can be separately, you can take it separately as windows also. இப்போ பாருங்க, அது க்ளோஸ் பண்ணுங்களேன். திருப்பி இன்னொரு வாட்டி பண்ணலாம். க்ளோஸ் தட். click on that any product. இங்க பாருங்க, it is opened as a separate tab, right? That tab can be made as a separate window also. இது பாருங்க, அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணா இது பாருங்க, செப்பரேட் விண்டோ வருது. So basically tabs and windows both are same. How they appear is different. So the same thing, the same concept, the array list concept, everything, driver.switch to window, everything we are going to use for handling tabs also. The same concept, same அதே கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஹேண்ட்லிங் டேப்ஸ், ஒரு டேபுக்கு ஸ்விட்ச் பண்றதுக்கு என்ன கான்செப்டோ சேம் அதே கான்செப்ட் தான் விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ நோ. ஃபிளிப்கார்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஓப்பன் a new tab. Close the Flipkart. Open Gmail. Cache clear பண்ணிடுங்க. Clear cache into your browser. Control Shift Delete. Because if you open Gmail, it will open your inbox. Okay, we are not going to automate your inbox. Okay, open Gmail. Just search for Gmail in Google. Gmail and search பண்ணுங்க Google. Very good. This page only. Can you guys open this page? Can everyone open this page? The page open பண்ணுங்க. Open பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. I'll explain the flow. Yes, open this page and let me know. I'll explain the flow to automate.
Guys, ready with this site? Hello, round mantikla. Are you guys on this website? Takan solunga. It's already 12:50. Have you guys opened this website? In the website, exact in the website. Gmail oda login. Ramesh Babu, you need to clear your history. Ilana inbox da poitu irukum. Uga browser history clear பண்ணுங்க. Okay. Now I'm going to tell you the flow that we are going to automate now. Website link aga theriyudu paradalla Selvakumar. Check in Jayalakshmi screen. Jayalakshmi screen la path hit பண்ணுங்க உங்க machineல. Okay. Now, Chana, listen carefully. I'm going to explain the flow that we are going to automate. We are going to hit this URL. Hit பண்ணிட்டு அப்புறமா we see create an account button on right side corner. Right side corner la create an account button தெரியுதுல அதை click பண்ண போறோம். Yeah, click that ma. Oh, இதே பேஜ்ல ஓபன் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சா? 1 minute. Earlier it was opening in the new tab. Okay, come back ma. Come back ஒரே ஒரு வாட்டி. Come back. இன்னொரு வாட்டி click பண்ணி பாருங்க. இல்ல sign in மேல click பண்ணுங்க. Earlier it was opening in a new tab. Sign in மேல click பண்ணுங்க. Yeah, it's opening the same tab. Okay, just ignore this website. இது வேணாம். நம்ம Flipkart எடுத்துக்கலாம். Flipkart is opening in another tab, right? We'll take Flipkart. In the Gmail, actually, earlier when you click on that create an account, it was opening in a new tab. Oh, உங்களுக்கு new tab தான் open ஆகுதா? Okay. Can you go back, ma? Can you go back? Go back to Google. Googleக்கு போயிடுங்க. Gmailக்கு போகாதீங்க. Test leaf I cannot take well, Murugan. Basically, that's our competitor. So if I take that and explain, that's a problem. Gmail and மட்டும் search பண்ணுங்க. Gmail and search மட்டும் பண்ணுங்க. Google. Yes, hit enter. Okay, wait a minute. Okay, click on that first link. Yes. Okay, now click on create an account. இல்லையே இவங்களுக்கு மட்டும் ஏன் ஒரே டேப்ல ஓபன் ஆகுது? Can you clear the cache once? Control Shift delete. Okay, எல்லா tabs க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அந்த tab கூட க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. புதுசா ஒரு tab ஓபன் பண்ணிட்டு yes. Can you go to Google? Gmail, sorry, yes. Gmail search பண்ணுங்க. Yes. Search Gmail. 1 minute, we'll wait. Search Gmail. Hit enter. Okay, wait a minute, I'll tell you the link. Okay, scroll down. Okay, first link இன்னொரு tabல open பண்ணுங்க. Right click, open a new tab. Yeah. Can you go to the tab? அந்த tabக்கு போங்க. Go to the new tab. Click on that create account. இங்க நல்ல கீழ இருக்கு பாருங்க create an account. அதை click பண்ணுங்க. Same tabல open பண்ணீங்கன்னா open ஆகுதுன்னா yes, no need to waste time. Let's go to Flipkart. Flipkart போயிடலாம் வாங்க. No need to waste time. Go to Flipkart, guys. Flipkartக்கு போயிடுங்க எல்லாருமே. Go to Flipkart. Yes. Flipkart.com. Very good. So, number what's the flow that we are going to automate now is? Yes, Kritika, Irshad, Kavya. So, free outing. We'll automate Flipkart. The flow that I explained now. So, we are going to close this layer. Layer close பண்ணிடுங்க. Mobiles and search பண்ணுங்க. Mobiles and search பண்ணிட்டு. Hit enter. Now, we are going to click on any of the mobiles. And the mobiles ஏதோ ஒன்று click பண்ணுங்க. Click on any of the mobiles, and then when it opens the new page in a new tab, where I'm going to print the title of this page. I'm going to print the title of this page and URL of this page. Okay, title URL print பண்ண போறோம். This is the flow that we are going to automate. Okay, now can you guys create a new class with the name handling tabs and complete the program? கவனமா கேளுங்க. Complete the program until
clicking on any product. I think you already completed the assignment, right? So handling tabs on வச்சுட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி அசைன்மெண்ட் முடிச்சிருக்கீங்கல்ல. ஸோ அசைன்மெண்ட் முடிச்சவங்க ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் கிளிக் பண்ணுற வரைக்கும் யூ கேன் காப்பி பேஸ்ட் த ப்ரோக்ராம் அன்டில் கிளிக்கிங் ஆன் எனி ப்ராடக்ட். மொபைல்ஸ் சர்ச் பண்ணி கிளிக் பண்ணுற வரைக்கும் முடிச்சிடுங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு மொத்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஜெயலக்ஷ்மி. மொத்த ப்ரோக்ராம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. I'll tell you what to delete. Copy paste the whole program. I'll tell you what to delete. Guys, copy paste the program until clicking on any product. எது தேவையில்லைன்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ எது தேவையில்லைன்னா அந்த டைட்டில் பிரிண்ட் பண்றது, யூஆர்எல் பிரிண்ட் பண்றதெல்லாம் எடுத்துருங்க. டைட்டில் பிரிண்ட் பண்றது, யூஆர்எல் பிரிண்ட் பண்றது, அந்த பாப்புலாரிட்டி பிரிண்ட் பண்றது எல்லாம் தூக்கிடுங்க, தேவையில்லை. எஸ், ரிமோட். எஸ், குட். அவ்வளோ அது ஒரு த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் மட்டும் போட்டுக்கீங்க. ஆஃப்டர் லைன் நம்பர் 17, ஆஃப்டர் லைன் நம்பர் 17 போட்டு த்ரெட் டாட் ஸ்லிப். ஓகே, சரி, ஒரு வாட்டி ஜெயலக்ஷ்மி ஸ்க்ரீன் மட்டும் பார்க்குறீங்களா? எவ்ரிஒன் ஃபார் 2 minutes. Yes, can you watch Jayalakshmi screen for 2 minutes? First, the concept explain பண்றேன், அப்புறமா you write the program. So Jayalakshmi has written the program, opening the Flipkart site, and then இல்ல ரெட்மின்னு இருக்கட்டும், ரெட்மி இருக்கு, அது மாத்தாதீங்க. அது மாத்தினீங்கன்னா சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் மாறிடும்ல. ஸோ உங்களுக்கு அது கிளிக் ஆகாது லைன் நம்பர் 19. லெட் இட் பி. ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட் சைட்டை ஓன் பண்ணிட்டு ரெட்மின்னு சர்ச் பண்றோம். சர்ச் பண்ணிட்டு சர்ச் ரிசல்ட்ஸ்ல ஷீ இஸ் கிளிக்கிங் ஆன் ஒன் ஆஃப் த மொபைல்ஸ். கேன் யூ ரன் த ப்ரோக்ராம்? சரி, கவனமா பாருங்க. This is normal program, your assignment basically. Okay, கவனமா பாருங்க. Do you see there? So the product is clicked and it is opened in the new tab. Okay, now what are we going to do now? Close this browser. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இப்போ close this browser. Now go to your script. We are going to just write driver.getTitle. Yeah, driver.getTitle. Store it in string. Attention, I want everyone to watch here. So இன்னும் clarity கிடைக்கும். So string title, sys out the title. Yeah, sys out in the next line. Title. In the next line, driver.get current URL. Driver.get current URL. Okay, store that in string once again. String current URL. Keep that as current URL. Yeah, okay, URL. That's fine. Okay, sys out URL. கவனமா பாருங்க. இப்போ சின்ன கவனமா பாருங்க. I'm going to show something very, very crucial. Yeah, sys out. Run the program. Same program, we are just printing the title and URL. கவனமா பாருங்க. So the Flipkart site is opened. Okay. The layer will be closed, the login layer will be closed, and then it will search for Redmi, and then you will get the products here, and then a product is clicked. What's the product? Redmi by MI high resolution audio wide set. Okay, what's the title of this page? Redmi by MI high resolution audio wide headset. We have written driver.getTitle, right? So this title has to be printed. And also, what's the URL? URL irukuma flipkart.com redmi mi. Adhe vandirukilla. Now let's go and check the console. What's the title printed? Title edodhu print irukku. Is it the title of the new tab or is the title of the previous tab? Or what Flipkart site? What's the title here? Redmi buy products online at best price in India. Okay, now go to Flipkart site. This is not the title. Now check the title of the other one.
Do you see there? Previous tab. Okay. Have you guys got the point? Selenium focus will be by default here only in previous tab only. We have to switch it to whichever tab you want to. Okay. That's why this title only printed, even though for your eyes, unga kannukku rendavathu tab therinjalum, even though for your eyes the second tab is visible, Selenium focus will be in previous tab only. Concept புரிஞ்சிச்சு. URL கூட செக் பண்ணிக்கோங்க. What's the URL here? Flipkart.com /search question mark q is equal to redmi at o tracker is equal to அதே இருக்க பாருங்க ஒரு வாட்டி கன்சோல்ல. Can you check the console? Do you see that? Even though visually the second tab is displayed, our Selenium focus will be in previous tab only. That's, I want to prove that point. That's why I've written the driver.getTitle and driver.current URL. Have you guys understood the concept? Now I'll tell you how to switch, but have you guys understood the concept here? Even though visually your website is showing the second tab, your Selenium focus will stay in the previous tab only. That's the point here. Okay, kannukku rendavathu tab therinjalum Selenium focus palaya tab la irukum. First of all, have you guys understood? Ellarkume purinjicha? People with laptops, without laptops. I can see 65 people here. Have you guys understood? First of all, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்றது புரிஞ்சிச்சா? எதனால வந்து it was printing the previous tab title, previous tab URL? Are you guys understood? Okay, now how are we going to switch to the new tab? Simple. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண கான்செப்ட் இதான், சேம் கான்செப்ட். now இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, after thread dot sleep, after line number 20 after line number 20, yes, hit enter. Same array list. சின்ன எல்லாரும் இங்கே பாருங்க, அப்புறமா ஸ்கிரிப்ட் எழுதலாம். array list. Okay, அதான் அந்த ஜெனரிக்ஸ் போட்டுக்கீங்க. எஸ், ஸ்ட்ரிங். குட். Flipkart tabs னு வச்சுக்கோங்க வேரியபிள் நேம். ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரிங் Flipkart tabs. எல்லாரும் கவனம் பாருங்க. Flipkart tabs is equal to same new array list. Circular brackets. அதுக்குள்ள you need to write driver.getHandles. We are going to store the window handles into Flipkart tabs variable. driver.getWindow handles. Yeah, plural. எல்லாத்தன handles இருக்கு எல்லாமே. Total 2 tabs here. Okay, semicolon. Good. Array list import பண்ணிடுங்க. Very good. Now in the next line, hit enter. In the next line, driver dot switch to dot window. Very good. Window. What's our variable name? Flipkart tabs. So Flipkart tabs. Inside that, Flipkart tabs. Yes, hit enter. Good. Dot get method. Yes, it is asking for indexing. So hit enter. So by default, our Selenium focus is on 0. Now we need to switch the focus to 1. So enter 1 Now put semicolon there and now run the program. இப்போ எது title print ஆகுது பார்க்கலாம். Now run the program. So before printing the title, before printing the URL, I have switched my focus to the second tab now. Let's see what happens. இப்போ title எது print ஆகும், இப்போ வந்து URL எது print ஆகும் நீங்களே பாருங்க. Now you will get the clarity. Okay, the browser is open, layer is closed, Redmi is searched. Now one of the products will be clicked. Yes. Now let's go and check the console. Which title is printed? Second tab title or first tab title? Now which title is printed, guys? Which title is printed? Which URL is printed? Second tab or first tab? இப்போ புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? I think now you might have got a clear idea. If you don't switch, even though your second tab is shown for your eyes, Selenium focus will be in previous tab only. உங்க கண்ணுக்கு புது tab தெரிஞ்சிருந்தாலும் பட் Selenium focus பழைய tabல இருக்கும். இப்போ ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டி வந்துச்சா உங்களுக்கு? Only 2 lines code to switch to any tab. Only 2 lines code. Store all the window handles in array list and then driver.switch to .window and use the indexing concept. For example, if I want to switch to the 5th window, I need to give 4 here. If I want to switch to the 100th window, I need to give 99 here. That's all. After that, you do normal option. After that, normal program only. After switching it, you do whatever operations you want. இப்போ clear ஆடா எல்லாருக்குமே?
இஸ் இட் கிளியர்? அதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்விட்ச் டு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதலை. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த டைட்டில் யூஆர்எல் பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சதுக்கப்புறம் நான் எழுதினேன். இப்போ உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வரும், டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் எவ்ரி ஒன்? Guys, is it clear for everyone? I want response from everyone. Clear எல்லாருக்குமே? That's all. Clear-na? இந்த ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி ஃப்ளிப்கார்ட் எழுதி வச்சிருக்கீங்கல்ல, இந்த ஸ்விட்ச் டு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எழுதிக்கிட்டு complete the program, then we'll install test engine in your versions. எப்படி we have 30 minutes time. So இது முடிச்சுட்டு சொல்லுங்க, we'll install test engine in your versions. Can you guys complete this program? Already Flipkart assignment பண்ணிருக்கீங்கல்ல, ஸோ அந்த பண்ணி முடிச்ச கடைசி லைனுக்கு அப்புறமா right from line number 23 to line number 28, that's all. Right from line number 23 to 28, that's all. You guys already completed the assignment, Flipkart assignments, right? So right from line number 23 to 28, that's all. ஜெயலக்ஷ்மி மெஷின்ல 23 to 28 வரைக்கும் எழுதுங்க, போதும், அவ்வளவுதான். Let me know once done. We'll start test engine installation. ஆல்ரெடி ஃப்ளிப்கார்ட் அசைன்மெண்ட் நீங்கள் எழுதிட்டீங்களா? அதில் இப்போ ஜெயலக்ஷ்மி ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, அந்த லைன்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, தட்ஸ் ஆல். கான்செப்ட் இஸ் சேம் ஃபார் ஹேண்ட்லிங் விண்டோஸ், கான்செப்ட் இஸ் சேம் ஃபார் tabs. So confuse ஆகாதுங்க. இன்டர்வியூல ஒன் மோர் ட்ராப். Okay, they will ask you, okay, how will you handle windows? If there are 10 windows, how will you handle it? You need to say, I'll use collections framework in that array list, and then driver.switch to that window in that array list variable dot get method, and then the indexing. For example, if you want me to switch to 12th window, I'll put 11 because the first window index is 0. Then the immediate question will be, how will you handle tabs then? If there are different tabs, how will you handle it? That will be your next question. Okay, so you need to tell the same answer. For Windows handling, for tabs handling, the concept is same. You need to use collections framework only. Let me know if you're done, guys. Quickly. யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணுமா? வெயிட்னு சொல்லுங்கடா, இல்லைனா I'll go move on to the next concept. You want me to wait? Sure, Hemant. மற்றவங்க சனா? Sure, Harish, we'll wait. I don't think the time will be sufficient for test and installation. Test and installation we'll see next week. In this 30 minutes, we'll see navigation commands. There is one small concept called navigation commands. Real time la use பண்ணுவோமா அண்ணா doubtful case தான், but interviews la they can ask. Okay, so we'll see navigation commands next. Okay, Harish Kumar and Hemant முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க.
Okay, before that, I'll explain the concept. Automation process close பண்ணுங்க challenge. Harish Kumar done. Hemant முடிச்சிட்டியான சொல்லுப்பா. Okay, navigation command. So, can you open the browser? Chrome browser. சின்ன எல்லாரும் கவனம் பாருங்க. It will store, good question Abhiya. It will store total 5. நீங்க Naukri main window சொல்றீங்க, 3 windows சொல்றீங்க, and also one another tab. So total it will store 5 windows. So you have to switch based on the indexing concept. Good question, very good question. Okay, so can open a new tab, close the Flipkart site. Yeah, so zero web app security on பண்ணுங்க. Zero web app security. Zero web app security. Good. Okay, so first link போயிடுங்க. Okay, can you guys create a class with the name navigation commands, and then can you complete the script until opening this website? எல்லாருமே create a new class with the name navigation commands and complete the script until opening and maximizing zero web website. Zero web website தெரியும்ல, அது முடிச்சுக்கங்க. Navigation commands, COMMANDS, ANDS. Yes, commands. DS. T எடுத்துடுங்க, D for Delhi. Yeah, commands. Good. Main method வச்சுக்கோங்க. Finish. Complete the script until opening the zero web website. யார் முடிச்சிட்டீங்களோ சொல்லுங்க. I'll start the concept. Guys, let me know once you are done with until this. யார் முடிச்சிட்டீங்களோ அவங்க சொல்லுங்க. With laptops. Done, right? Okay. Now, watch carefully. Open the Chrome browser. So usually in insurance projects or banking projects, whenever you work on insurance or banking projects, what happens is, for example, someone has paid some amount. For example, someone has transferred some amount from ICICI account to HDFC account. Okay, ICICI account to HDFC account, and I am asking you to automate that flow. Okay, I'm asking you to automate the flow. First, you need to open the ICICI site. Am I correct? First, you need to open the ICICI site. So, to open that ICICI site, you will use get method, and you will put the ICICI URL, and then ICICI website will be opened, and then you will perform the operations like transferring the amount. So after that, you will log out from ICICI. Now you need to check in your HDFC account whether that amount is credited or not. So basically, the flow that we are automating is transferring amount from ICICI bank account to HDFC account. So once you transfer the amount, you need to go to HDFC site. So what you need to do from ICICI site to, you need to navigate to HDFC site. HDFC site போயிட்டு அங்க you need to log in and then check whether the amount is credited or not. This is simple flow. In manual testing, if you are doing that in manual testing, what you will do? Okay, you will go log in, you will hit the URL on top, and then you will log in ICICI. You will transfer amount, and then in the same browser, in the same tab, you will open HDFC site, and then you will check whether the amount is credited or not. Okay, for example, amount is not credited. Then you will again go back to ICICI bank. அது எப்படி பேக் போறது எப்படி பண்ணுவீங்க? How will you go back to any other site? இப்போ Chrome browserல பாத்தீங்கன்னா there are 3 icons on left side corner. Do you see it there? Left side corner. Those are called navigation icons in Chrome browser. Back, forward, refresh. Back, forward, and refresh. Okay, so I am going to teach you now how to use those navigation icons in Chrome browser.
how to come back to the previous browser, how to go forward to the already used website, and how to refresh a page. Okay, these are all called navigation commands. Okay, this we use in some of the concepts. Okay, some of the concepts. If you want to go to and fro for some website, come back to another website, again go back to the previous website to check whether the changes are reflecting or not. So in some scenarios, very rare scenarios, we use these navigation commands. So that we're going to see now. So the flow that we're going to automate now is we'll open the Zero Web website. We'll open the Zero Web website, and then from this Zero Web website, we'll go to Flipkart. We'll go to Flipkart. So நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா, in another tab, open the Flipkart and copy the URL alone. Copy the URL alone. Okay, just copy the URL and close this tab. Yeah, close this tab. இந்த tab complete close பண்ணிடுங்க. Flipkart tab close பண்ணிடுங்க, not required. Okay, just paste the on the URL bar la just paste the Flipkart. இல்லப்பா அதே டேப்லயே அந்த Zero Web App URL remove பண்ணிட்டு இந்த URL paste பண்ணுங்க. Yes, paste that and hit enter. Okay, so from Zero Web website, I am navigating to Flipkart site now. Okay, now if I want to go back to Zero Web App site, what I need to do? I need to click on the back icon. Correct, ma? Click that. So I came back to Zero Bank. So if I want to go back again to Flipkart, I need to click on the forward icon. Am I correct? So this is how we are operating those navigation. If I want to refresh this Flipkart site, I need to click on the refresh icon. So these operations can be done in Selenium also. Very simple concept. Okay, that we are going to see. Okay, so you have already written the script until opening the Zero Bank site, right? So guys, I'm going to tell one concept. Listen very carefully. So there is a difference between get method and navigate. So I'm going to show you now. So first, the Zero Bank site is opened and it is maximized. Now I want to go to Flipkart site. So I cannot write driver.get. I should not write. That's the point here. If I want to open one more URL, I mean, for the first URL only, you have to use get method. For the first URL, for example, in this scenario, the first URL is Zero Bank. If you want to go to the next URL in the same program, if you want to go to the next website in the same program, you should not use driver.get. There are navigation commands. You need to use that only. I will write driver.navigate. There is a method called navigate. Yes, hit enter. Navigate. Where are we navigating? To Flipkart site, right? Where are we navigating now? From Zero Web App application. Where are we navigating? To Flipkart site. So dot. There is a method called to. Do you see a method there? To. Yes. Do you see the method? Rendavathu method. Yes. To. Hit enter. Where are we navigating? Put that URL inside that to. Put double quotes. Yeah. Paste that. That's all. Okay, only for the first URL in the program you have to use get method. From afterwards, if you navigate to 100 URLs also, for each URL you have to use navigate to only. This is very important point. Interview la kattayama keppanga. What's the difference between get and navigate? Both the methods are used to hit the URL only, but get method should be used for the first URL. From second URL onwards, you have to use only navigate to. That's the coding standards you have to follow. Are you guys clear with this? Whatever point I told you, only for the first URL, very first URL in the program, you need to use get method to hit the URL. From second URL onwards, you have to use navigate to only. That's the difference between get and navigate. Anyways, I'm going to send notes, but are you guys clear? இங்கேயும் நான் ஏன் navigate to போடலாம், getல போடலாம்னா getல போடலாம், but that's not the process. We should not follow that. Navigate to தான் எழுதணும். You have to write it from second URL. For example, if you are navigating to another URL, okay, Flipkart la irundhu Facebook poringa, anga kuda you have to use navigate to only, because in a program only for the first URL you have to use get method. Is it clear for everyone? Very important introduction. What's the difference between get and navigate? Is it clear, guys, for everyone? Only for the first URL in the program, you have to use get method. From the second URL onwards, you need to use navigate, because
மேனுவல் டெஸ்டிங்லயே உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, ஓகே இந்த சைட் ஓபன் பண்ணுங்க, அப்புறமா நேவிகேட் டு தட் பேஜ் ஆர் நேவிகேட் டு ஒன் ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓபன் ஃபேஸ்புக் சைட், ஃப்ரம் ஃபேஸ்புக் சைட் நேவிகேட் டு இன்ஸ்டாகிராம்னு சொல்லுவாங்களா, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் ஃபேஸ்புக் சைட் தென் ஓபன் இன்ஸ்டாகிராம்னு சொல்லுவாங்க. நோ, ஃப்ரம் ஃபேஸ்புக் யூ நேவிகேட் டு இன்ஸ்டாகிராம்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா புதுசா அது புது செஷன் கிடையாது, இட்ஸ் நாட் a நியூ செஷன். From Facebook, you are opening one another instance of Instagram. That's all. By navigating to Instagram. Okay, good. Now navigate pantava Flipkart. Now put a red dot slip. Put a red dot slip for 2 seconds. Yeah, 2 seconds. அங்கேயும் மேலேயும் அந்த மேக்ஸிமைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு த்ரெட் டாட் ஸ்லிப் பண்ணுங்க, ஏன்னா அது பார்க்கறதுக்கு. ஓகே, yeah, put a red dot slip there. Good. Now after line number 60, now I want to go back to zero web website once again. Now Flipkart vandita, then I need to go back to zero bank. Okay, simple. Driver dot, same again, driver dot navigate. We don't need to write two on the URL. We are going to use back and forward operations. So dot, do you see a back method there? That's all. Hit enter. So I'll go back to zero bank now. Now put one more thread dot slip here. Now I need to come back to Flipkart once again. Flipkart na திருப்பி வரணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? Driver dot navigate to forward. That's all. Navigate to forward. Do you see there? Forward. That's all. Okay. Hit enter ma. Now put thread dot slip once again. Now I am in Flipkart site. I want to refresh my page. Now page refresh பண்ணணும் to see the new products that is updated in the Flipkart site. Okay. Now driver dot navigate dot refresh. There is a method called refresh. That's all. These are all the very simple concept, but very important concept for interviews. You can navigate back and forth from one website to other website. எப்படி manual testingல பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி பண்ணலாம். You can see now. Refresh, run பண்ணுங்க ஜெயலட்சுமி. Run the program. So the page is open. This is the first URL. So get method. Using get method, the zero bank is open. So maximized. So after 2 seconds, it will open. It will navigate, not open. It will navigate to Flipkart site. Navigate ஆனதால தான் உங்களுக்கு பேக் பட்டன் தெரியுதுங்க. So பாருங்க. After 2 seconds, it will go back to zero bank site. Now it will go forward to online Flipkart site. Now it will refresh. Do you see there? It is refreshing. So those three operations on the browser can be performed in Selenium also. These are all navigation commands. The important question in the navigation concept is, what's the difference between get and navigate? You need to tell both are used for hitting the URL only. But in a program, for the first URL, you need to use get method. Afterwards, wherever you want to use URLs, you have to use navigate to method. Are you guys clear? Chana clear ada ellarkume? And the program kaamichidunga Jayalakshmi. They'll others will write. Are you guys clear with the navigation commands concept? Simple concept, but important concept. Very, very simple concept. ஏதோ விளையாடுற மாதிரி தான், சின்ன கேம் மாதிரி தான். பட் ஓகே, கட்டாயமா கேட்குற கொஸ்டின், டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கெட் அண்ட் நேவிகேட். இஃப் யூ ஆர் கிளியர், ரைட் த ப்ரோக்ராம் முடிச்சிடுங்க. இன்னொரு சின்ன கான்செப்ட் வில் சி. எனிவேஸ் we have still 10 minutes. ஸோ டாம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அது பார்த்துக்கலாம். கிளியர்னா எழுத முடிச்சிடுங்க. Guys, done?
முடிச்சிட்டிங்கன்னா சொல்லுங்க. கடைசியா ஒரு தியரி கான்செப்ட் இருக்கு. We'll see that and then we'll close the class. And I'll give assignments also. Sure, Ramesh will wait. Yes, Kavya. Next week எழுத போறோம் Gecko driver. I thought of writing today itself, but on the handling Windows tabs க்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துருச்சு. Actually, it was in plan today. இன்னைக்கு Gecko driverல ஒரு ஸ்கிரிப்டாவது எழுதலாம்னு இருந்தோம். But அந்த handling Windows tabs க்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துருச்சு. Next week we'll write. Don't worry. Actually, test engine installation, Gecko driver எல்லாமே இன்னைக்கு பிளான்ல இருந்தது. பட் அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருச்சு. That's fine. Next week நம்ம எழுதுவோம். முடிஞ்சா சரிடா எல்லாருமே? ஓகே. Now we'll see simple concept. ப்ரோக்ராமிங் முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான். ஸோ டாம் அண்ட் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல். அதை நான் ஸோ இப்படி ஜெயலக்ஷ்மி, கேன் யூ கோ டு த க்ரோம் ப்ரௌசர்? Go to the Chrome browser. Okay. Now go open a new tab. Zero Bank open பண்ணிடுங்க. சரி, ப்ரோக்ராமிங் முடிஞ்சிடும். ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஹியர் அண்ட் தென் I'll give assignments. இன்னைக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்க போது. யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் லாட் ஆஃப் அசைன்மெண்ட்ஸ். யூ ஆர் கோயிங் டு பி பிஸி ஃபார் திஸ் ஹோல் வீக். ஏன்னா வி ஆர் ஸ்விட்சிங் இன் டு டெஸ்ட் என்ஜி. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் யூ பீப்புள் டு பி தரோ இன் ஆல் த கான்செப்ட்ஸ். நவ் இன்ஸ்பெக்ட் தட் சர்ச் ஃபீல்டு. சர்ச் ஃபீல்டு ஒன்று தெரியுதுல்ல, அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. So I already explained you guys, right? So the left side panel is HTML panel. The right side panel is CSS panel. Okay. The left side HTML panel is also called as DOM. Is also called as DOM, Document Object Model. Can you open the notepad, Jaresh? Yeah. DOM, document and everything, D caps. Document. In the next line, object. Yeah. In the next line, model, MODEL. This is called DOM. DOM. Okay. On the left side HTML panel can also be called as document object model. DOM is HTML panel. If someone is talking about DOM, that is nothing but HTML panel. I'll explain why. Can you scroll up, ma? Scroll up to the top. HTML, yeah, scroll up. Top. Yeah. Go down. What's the first line that you see? What's the first line that you see, guys, in that HTML panel? What's the very first line that you see? First line doc type. Do you see there? Doc type. So it is basically a comment in HTML. If you see, there is an exclamatory mark, right? Exclamatory mark on the therida. So in Java, you put double slash, right, for comments. In HTML, they will put one exclamatory mark for commenting. So what that comment is saying, this is a document of HTML type, doc type HTML. That means this is a HTML document. Okay. Now, what is meant by object? So in DOM, the first word is document. So this particular HTML panel is nothing but a document of type HTML. So what is meant by object? Object is nothing but locators. Can you go to the notepad, ma? Can you go to notepad? Very important point, right? So on the model hit double enter. On the model hit double. So locators, there are 8 locators. So locators, locators. Locators can also be called as page objects. Slash. Locators can also be called as page objects. Page objects. If someone is talking about page objects, they are talking about locators only. And the page objects not only space. That's single normal word. Normal English word. And these locators can also be called as page identifiers. Slash space slash page identifiers. Page identifiers. IDEN identify identifiers. T ma. Rendavathu D kadiyadu T. Identify. Yeah. Identifiers.
ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு தேவையானது. FIER. So locators ஓட synonyms இது. Okay, so locators can also be called as page objects, can also be called as page identifiers. அந்த 8 locators இருக்குல்ல, ID, name, class, XPath, text. So அந்த 8 locators you can call as page objects also, you can call as page identifiers also. So in the 3 words la document, the second word is object, right? Can you go to the Chrome browser now? So for which purpose we are using that HTML panel? எந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம் அந்த HTML panel? Can someone tell me for which purpose we are using this HTML panel? For which purpose? எந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம் அந்த HTML panel நம்ம ஆக்சுவலா? To find locators. Very good தரம். To find page objects basically. To find page objects. Create page கிடையாது ராகுல். நம்ம எதுவும் கிரியேட் பண்ணலையே பேஜ். ஆல்ரெடி கிரியேட் ஆன பேஜ்ல we are finding the locators. So we are finding the page objects. So this HTML panel is a document which helps us to find the page objects. அதனால தான் DOM-ல document object third part இருக்கு பாருங்க, மாடல். மாடல்னா என்னன்னா இது ப்ராப்பரா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ இங்க பாருங்க, டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல்னா என்ன அர்த்தம்னா this document is used to find the page objects and it is properly arranged. If you go there, ஒரு வாட்டி அந்த Chrome browser போங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா அரேஞ்ச்டு இன் த சென்ஸ் எந்த டேக் ஓப்பன் ஆயிருக்கு, எந்த டேக் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. யூ கேன் கிளியர்லி ஐடென்டிஃபை, ரைட், விச் what inside which tag you are there, and then which tag is closing where, which tag is opened where. So it is properly arranged, it is properly modeled. That's why this particular panel is nothing but document object model. This is a document which is used to find the page objects and it is properly structured, it is properly modeled. Okay, that's the meaning of DOM. If someone is talking about DOM, that they are talking about this HTML panel only. There is one another word for HTML panel. In the panel DOM anu கூப்பிடலாம், DOM. DOM na enna arthana document object model. So this document, you can see on the first line, this is a HTML document which is used to find the page objects, and this particular document is properly modeled, properly structured. Properly structured னு பார்க்கலாம், start tag, end tag, start tag, end tag, start tag, end tag. அது ப்ராப்பரா ஸ்ட்ரக்சர் ஆனதால தான், since it is properly structured, we are able to find the start tag, end tag, where it is starting, where it is ending, everything. So that's why this HTML panel is also called as DOM. Are you guys clear? நான் இதுக்கு நோட்ஸ் அனுப்புவேன், don't worry. But are you guys clear? Have you understood what is meant by DOM? DOM is nothing but this HTML panel only. அதுக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி பேர் வந்துச்சு? The question can be why this HTML panel is called as DOM na? This particular HTML panel is actually a document of HTML which is used to find the locators. Locators are nothing but page objects, and it is called as model because it is properly structured. Start tag, end tag, start tag, end tag. Is it clear? Guys, this is a theory concept only, simple theory concept. So அதனால தான் நான் அப்படியே கவர் பண்ணிட்டேன். Is it clear for everyone what is meant by DOM? If you are clear, I will give the assignments for this week. Clear, right, for everyone? Anyways, I'll send the notes so you can refer to the notes. So இனிமே நானு கூட HTML panel சொல்ல போறதில்லை. If I ask you to open the DOM, that is nothing but the left side HTML panel. Okay, let's see the assignments. So I'll give you one URL. Can you guys open this URL? Jayalakshmi, நீங்க open பண்ணுங்க இந்த URL. I'll tell you the flow to automate. Yeah. Open this. Okay, good. Chana, there's going to be a lot of assignments. So இது கிடையாது, sorry, I gave it wrong. இது கிடையாது, 1 minute. நான் இப்போ கரெக்டாக அமைச்சிருக்கேன் பாருங்க. நிறைய அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க போறேன், ஸோ கவனமா எழுதிக்கிங்க. Okay, I'm going to give a lot of assignments, so கவனமா எழுதிக்கிங்க. ஏன்னா I want you people to be thorough in Selenium before we go to test bench. This is your first assignment. Listen carefully. I'll set the URLs and credentials also in WhatsApp group, but listen the flow. So username is admin, LMS small. Username is admin, LMS small. Password is admin123 A caps. Password is admin123 A caps. Admin123. So the flow here is, guys, you need to hit this URL.
The flow here is you need to hit this URL and then you need to enter username and password. I'll send this username, password, everything in WhatsApp group. So after entering username and password, you need to select pharmacy in the bottom. Do you see pharmacy there? Yeah, you need to click on pharmacy. Okay, after clicking on pharmacy, click on login button. Yeah, click on login button. So after entering username and password, you need to select pharmacy and then click on login button, and then you will be logged in. Now what you need to do is you need to click on register a patient. Do you see the third one, register a patient? Yeah, register a patient, the third option. Do you see there, third option? You need to click on that, register a patient. Yes, after that you will get a big form. Once you click on that, register a patient, you will get a big form. Do you see there? You have to enter all the details. If you give this field, ஏதோ ஒன்று enter பண்ணுங்க ஜெயலட்சுமி சும்மா. So you need to complete the form. So ஏதோ ஒன்று ABC சும்மா enter பண்ணுங்க. Type something. Family name ஏதோ ஒன்று சும்மா enter பண்ணுங்க. Type something. And then you need to click on the next button. Do you see the next button there? அது அந்த check boxes click பண்ணாதீங்க. Don't click the check boxes. Don't click any check box. Okay. Don't click any checkbox. And the unidentified patient irukku adu mattum click pannadinga. Okay, so and then you need to click on the next button. Do you see there? Yes, click that, and then you need to click male or female here, and then you need to go to the next page. So you don't click pannu. Yes, then go to the next page. So in this way you need to select the date of birth here, and then you need to go to the next page. So in this way you have to complete the whole form and submit. This is your first assignment. Are you guys clear? So you need to log in by selecting the pharmacy, and then after login you need to click on register a patient. Or what a home and the mail home icon theriyudilla adu click pannunga. Yeah, left side la home adu click pannunga. So basically you need to click on this register a patient. Third one theriyudilla ungalku. Yes, you need to click on this register a patient. After you click on it, you will get a big form. Engiyume don't click that unidentified patient. Ipo ketudinga apparama nare and ஜேபெட் ஸ்டோருக்கு எல்லாம் செம இருப்பேத்திட்டீங்க. அது சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எரர் வரும்டா நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், ஆனாலும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுவீங்க இது எரர் வருது. டோன்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் செக் பாக்ஸ், அன்ஐடென்டிஃபைடு பேஷண்ட் என்ற செக் பாக்ஸ். wherever you see, don't click that check box alone. You need to click on the remaining check boxes, but unidentified patient check box yaru click pannadinga. Okay, I don't repeat again in WhatsApp. So this unidentified patient check box you should not click. Okay, so going page by page, we need to complete the form. This is your first assignment. Okay, second assignment, go to Flipkart. Already first tab la irukla Flipkart. Yes, so in Flipkart as usual you need to close the login layer. This is your guys, are you clear with the first assignment? I'll send the URL, everything, don't worry, URL, password, ID, password, everything. But are you guys clear with the first assignment, everyone, before I tell the second assignment? One more thing, நிறைய பேர் அந்த கோட் காமிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. You need to show me the code in the video from starting to ending. ஓகே, கோட் காமிக்கணும். கோட் காமிச்சதான் ஸ்கிரிப்ட் சும்மா ரன் பண்ணிட்டு, ஏன்னா நீங்களும் இது கத்துக்க போறது இல்லை. ஓகே, ஸோ you need to show me the code. So each line நான் பார்த்து தான் I can respond to you. Okay, good. Now second assignment என்னன்னா, in Flipkart as usual the login layer will be open. You need to close that, and then in the search field you need to search for OnePlus. Okay, OnePlus and search பண்ணி you need to hit enter. Okay, you will get the search results. Okay, you will get the search results. Now what you need to do is you need to click on any of the product as usual. Click on any of the product. It will be opened in the other tab. So you know how to switch to the other tab now. So in the next tab, in this tab, what you need to do is you need to print the title of this page in the second tab page. Okay, second tab oda title print பண்ணனும். Okay, கவனமா எழுதிக்கீங்க, அப்புறம் என்ன கேட்காதீங்க. You need to print the title of this page. You need to print the URL of this page in the tab oda URL. And then do you see the product name on top? Product name theriyudha, OnePlus Y series 100 centimeters. Okay, you need to print the product name, and then you need to print the product price. Product price theriyudilla ungalku anga 26,499 something, whichever product you open, and the product price theriyudha ungalku. Yes, you need to print the product price. So I repeat once again, you need to click on any product. That product will be opened in the new tab. You need to print the title,
you need to print the URL. Very good, Jalakshmi. You need to print the title, you need to print the URL, and then you need to print the product name, and you need to print the product price. These are the 4 things you need to show me in console. நிறைய பேர் அந்த கன்சோல காமிக்கிறது இல்ல, ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணிட்டு அப்படியே உடனே வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. Okay, you need to show me the console. After every script, you need to show me the console. This is your second assignment. Third assignment. Third assignment is okay. Go to Swag Labs. Swag Labs. Search for Swag Labs. SWAGLABS. Yes. Okay. Now, first link. Yes. This is your third assignment, guys. In Swag Labs, type username key. Standard username. You need to hit this URL and you need to log in. Already we automated this, if you remember. First program is there, if you remember. So you need to enter username and password and go inside. And now, do you see the products list here? There are many products here. You need to add 3 products. You need to click on 3 products, add to cart. So for click panadinga, 3 product oda add to cart click panadum. So 1, next 2, and then 3rd. Okay. After clicking on 3 products add to cart, remove one of the products. After clicking on 3 products, click on remove button of any of the product. First you need to add 3 products to the cart and then remove any of the product here itself. Inge remove button mele click pannite. Now do you see cart icon on right side corner? Cart icon on right side corner. Yes, click on that cart icon. Click on that cart icon. You can see those 2 products because you added 3 products and we removed 1 product in that page itself. So we can see 3 products here. Okay. In this page, I want you to remove the other product also. Remove 1 product here. Remove 1 product here. No, remove particular. Okay, pormiya. Back vaanga. Yeah. So once again, I'm repeating. So after logging in, add 3 products and then remove 1 product in this page itself. Remove 1 product in this page itself and then go to the cart page. You will see you are added 2 products because we removed 1 product. Now remove 1 product here. Remove 1 product here. Okay. Now we will have 1 product here. So 2 products were there. We removed 1 product. So 1 product will be here. Now click on checkout. You need to click on checkout and then you need to fill this form. Fill panadinga. Suma edho enter pannunga. You need to fill this form. Suma edho 6 digits enter pannunga. And then you need to click on continue. Click on continue. Okay. And you need to click on finish. You need to click on finish. That's all. Your order will be placed. Okay. Now listen carefully. In this page, I want you to print the title of this page. I want you to print the title of this page and then URL of this page. Print the title of this page, URL of this page, and then do you see an image in the middle? Do you see an image in the middle? And the image or what? Inspect pannunga, Jalakshmi. And the Pony Express Sauce Labs. In the image oda gavanama kelunga. For this image, I want you people to print any attribute value. Any attribute value. You have 3 attributes here. Alt, class, src. Okay. Any 1 attribute value should be printed in console. Any 1 attribute value of this image should be printed in console. And its start tag should be printed. Its start tag should be printed. IMJ irukilla and the start tag print agano. And then any 1 CSS value should be printed. Right side nariya CSS value theriyudha ungalku, width, height, max width. Take any CSS value. You have to print 1 CSS value of this image. Okay, I repeat once again. Title of this page, URL of this page, and then for this image, start tag and any attribute value and then any CSS value. That's all. Is it clear, guys? Only 3 assignments. Is it clear for everyone? Clear la? Flipkart starting la sonnadella. Anyways, I'll send the URL everything. Okay. So clear, right? For everyone, enna kekadinga apparama questions. Okay. Yes, Ramesh. In the page oda title, URL, and then in the image therilla naduvula. In the image oda
எனி அட்ரிபியூட், உங்களுக்கு 3 அட்ரிபியூட் இருக்குங்க, ஆல்ட், கிளாஸ், எஸ்ஆர்சி, ஏதோ ஒரு அட்ரிபியூட்டோட வேல்யூ அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் டேக் ஆஃப் திஸ் இமேஜ் ஐஎம்ஜின்னு இருக்குல்ல, ஸ்டார்ட் டேக் அது பிரிண்ட் பண்ணணும். அட்ரிபியூட் ஏதோ ஒரு அட்ரிபியூட் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணணும். அண்ட் தென் ரைட் சைடு தெரியுற சிஎஸ்எஸ்ல ஏதோ ஒரு சிஎஸ்எஸ் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணணும். Good question, Santosh. Wednesday evening 5 p.m. That's the end date. I mean deadline. You need to submit before Wednesday 5 p.m. Okay, this is the 3 assignments. These are the 3 assignments. I'll give the URLs, everything right away. Okay, fine, guys. We'll see next week. Okay, thank you. No doubts, right? Good. Okay, guys, we'll talk next week. Thank you. Thank you, guys. Bye bye.